والله نحنا مع الطيور ما بنعرف لها خلطة ولا فين. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدين لصوت الشعب. لكل المشاهدين أينما كنتم، الناس المشاهدين في فيسبوك كذلك، والمشاهدين في يوتيوب، وأيضا المستمعين في كلاب هاوس. مساء صباح الخير أو good afternoon or good night للناس بتاعنا في جنوب السودان. خلينا أنا أسلم عليكم كلكم نيابة عن إدارة صوت الشعب The Voice of the People Forum. أتمنى أن تكونوا بخير إنما كنتم، وكذلك نتمنى أنه أهلنا في جنوب السودان أن يكونوا بخير بالرغم الظروف الاقتصادية الصعبة الماربة جنوب السودان. نحن مارين بمرحلة تاريخية ومرحلة مفصلية في تاريخ جنوب السودان، ولذلك أتمنى أنه تكونوا كويسين. قبل ما نمشي قدام، خلوني أنا أقدم تحية لجماهير شعبنا أينما كنتم. بنقدم لكم تحية النضال، تحية الصمود، تحية الشرف، تحية الكرامة لكل شعبنا 10 ولايات والإداريات 3. تحية برضو بنقدمه لأطفال الشوارع، أخواننا الصغار وأولادنا وبناتنا الصغار اللي تشردوا في جنوب السودان نتيجة للظروف الاقتصادية والفشل بتاعت القيادة السياسية الفاسدة في إدارة الموارد بتاعت الشعب بطريقة صحيحة، وتغمسوا في الفساد، فأصبحت الفساد سمة من سماتهم وأخلاق من أخلاقهم. بنقدم لكم تحية الصمود وبنقول لكم الوضع ده بيتغير. خلينا برضو نقدم تحية للأهلنا من المتواجدين داخل مخيمات الأمم المتحدة في جنوب السودان. الناس في مخيمات في جوبا، تحية السلام، تحية الكرامة، تحية الصمود، لأنه ده في حد ذاته الصمود. الناس اللي في بور في المخيمات في بور، الناس اللي في بنتيو، الناس اللي في واو، وأهل الكرام في ولاية آل النيل الموجودين في المخيم الأمم المتحدة وماشيين ل 13 سنة الآن داخل UN وأندر بروتكشن بتاع اليونايتد نيشن. التحية الأخيرة نقدم لأبناء شعبنا من اللاجئين والذين شردتهم الظروف، شردتهم الفشل بتاع قيادة الحركة الشعبية في الحكومة في إدارة الدولة وترتيب الأولويات بتاع الدولة، إدارة الدولة وبناء بتاع الدولة وبناء بتاع المؤسسات، وعدم وجود رؤية وعدم وجود البرنامج السياسي الممكن يبني يساعد في بناء وحدة الوطنية ويقود جنوب السودان كدولة من الدول بتاعت الإقليم على الأقل لمدة 50 سنة وأكثر من 50 سنة. الشعب بتاعه عايش في المعاناة، عايش في التشرد، عايش في الجهل، عايش في التعميش. تحية صمود لكم. تحية لكم للناس اللي قاعدين في السودان، نازئين ولا لاجئين ما معروف في السودان. طبعا ما معروف الحكومة السودانية قال ليل ما لاجئين، قال ليل اللي هنا we are one country something like that. تحية برضو للاجئين من أبناء جنوب السودان في إثيوبيا، في إريتريا، في يوغندا وفي كينيا. الناس كثيرين هسه طبعا الناس قاعد تمشي بين السودانيين كلهم ماشيين الآن ليوغندا ولكينيا عشان الناس دير يعني دير سيكيورتي، الناس دير الأمن، الناس دير الأمان، الناس دير تلقى له محل عشان تقدر تاكل وتشيل يالهم وتدخلهم مدارس. تحية صمود لكم جميعا. تحية برضو بنقدمه لأبناء جنوب السودان من الشرفاء والمناضلين الما قاعدين ينوموا ليل ونهار، قاعدين في السوشيال ميديا شغالين 2 جوب 3 جوب عشان يدعموا أهل بتاعهم، أينما كانوا في مصر،
في جنوب السودان، في يوغندا، في كينيا، في اثيوبيا whatever they are. So تحية لأبناء جنوب السودان في أوروبا، تحية لكم برضو لأبناء جنوب السودان في أمريكا، تحية لأبناء جنوب السودان في كندا، وكذلك تحية لأبناء جنوب السودان في استراليا. ما بننساكم لما نيجي نقدم التحايا للناس المناضلين والناس الصامتين الكل يوم واقفين ليل ونهار. They are working 2 jobs, they are working 3 jobs, they are not sleeping. The husband and wife, they are not together because people are actually working hard, trying to save some money for themselves and also for the families back home in South Sudan. So my greeting to all of you guys. الحلقة بتاعت الليلة طبعا هي أنا قاعد أفتكر إنه حلقة مهمة. أنا داير أقول لأخوي مايكل أبا مرحبا بك، أنت مشاهد في فيسبوك. تحية برضو لأنكولاندريا منيرور، تحية لمورجي لوباي، تحية برضو لماي compatriot جون كومبا فريزر one of voice of the people fighters الناس اللي بيكتبوا comment. My greeting to you my brother, greetings and respect to you. Also تحية لماي younger brother شاد الشيخ تسلم، سلام عليك، خليك صامت صمود، ما في خيار غير صمود. تحية برضو لأويام جون، سلام عليكم. وكل الناس اللي انضموا لي في كلاب هاوس، تحية لماي brother and also compatriot مدود always يعني is sharing our room. مدود شكرا لك مدود سي then you have my respect my brother. Greeting to you whatever you are. I hope you're doing good. تحية لسرات، تحية لأوبيني، تحية لنويل، تحية لباشا سامويل، تحية لأوكاي، تحية لأمانة ديفيد، تحية لأمانة باتريك، تحية لوردة، وتحية للولا فاروق ديت مناضل أنكولينو كوال، وكل الناس اللي قاعدة في غرفة. السلام عليكم، مرحبا بكم. عملوا شير للروم لهذا الروم المهم whatever you are. حقيقة الحلقة بتاعت الليلة ده حلقة مهمة جدا. This is just a very simple question, but actually it needs inclusive answer to answer the question itself. اللي هو السؤال بتاعنا بتاعت الليلة: أين تذهب أموالنا النفطية؟ قروش بتاعنا بتاعت نفط قاعد يمشي وين؟ Where is our oil money going? It is a simple question. مش كده؟ Very simple. Anybody يمكن جانا صغير ذاته ولا بدي take joke ده سألوا if I brought up my son and I ask him قروش مانا بمشي وين, he can tell you guys the boy is actually 10 years old. ممكن أقول لكم القروش دي قاعد يمشي وين. But in other way also it is a complicated question based on what we are facing in South Sudan, and it needs us to answer that question. لازم نجاوب على السؤال ده عشان انتوا كشعب بتاع جنوب السودان تكونوا عارفين قروشكم ماشي وين، والقرار قرار بتاعتكم انتوا. اذا انتوا الشعب بتاع جنوب السودان اخترتوا واستسلمتوا للواقع انه وبرضه تعذبتم وتقبلتم، بقيتم قبليين، القبليه الطبق والنظام اثر فيكم، والشعب بقى ما قادر ياخذ خطوه، والشعب استسلم accepting the situation انه that situation is good with us. We want it to continue like that. It is your choice also. It is your choice because you know the life is choice. You are the one can choose for yourself what kind of life do you want to live. انت يا بتغير لنفسك يا تنوع من الحياه اللي انت دايره. Do you want to remain a slave to your government? It is your choice also as a people or as a nation. You're the one actually have a freedom of choosing what you want to yourself. So السؤال بتاع إنه الواقع الموجود في جنوب السودان التغيير بتاعه ما مسؤولية بتاع إدوارد الشيك، وفد ما مسؤولية بتاع ريزول. الواقع الموجود في جنوب السودان ده مسؤولية بتاعتكم انتوا كشعب بتاع جنوب السودان، ده مسؤولية بتاعتنا كلنا كشعب. إذا أراد الشعب يوما أراد الحياة، إذا انتوا ديل كشعب بتاع جنوب السودان one day يجي يوم
اللي انتم ما تشعروا انه الواقع اللي انتم عايشينه الليله في جنوب السودان ده واقع بتاعت العبوديه، ده واقع بتاعت الاستعمار، والواقع ده المفروض ما يستمر بالشكل زي ده. people will wake up and they will go to the street. انتوا هتستفيقوا من النوم وهتخرجوا في الشوارع مغنين بشعار الحريه والعداله والمساواه والسلام. ولكن اذا اراد الشعب في جنوب السودان ان يظل تحت قياده مجرمين واللصوص والشرذمه من المحتالين، انه البلد ده يكون ماشي لصالحهم، الواقع ده بيستمر. الواقع ده بيستمر انتل الشعب يفهم انه ضروره التغيير حميته شنو لنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. انا في حلقه بتاعت الليله اجاوب على السؤال: الى اين تذهب اموالنا النفطيه؟ where is our oil money going؟ حقيقه جنوب السودان والدوله بتاعت السودان ديل واحده من الدول، بالذات جنوب السودان. يعني السودان اوريدي معروف انه اللعنه بتاعت الموارد كان ماشي ورا السودان always. بعد الدوله الحديثه في all of documentation انه بيأكد انه مثلا انه اللعنه بتاعت الموارد او resources curse لسه ماشي وراه. ده الدوله بتاعتنا دوله جنوب السودان انضمينا للدول اللعنه بتاعت الموارد ماشي وراهم حتى الان. طبعا في 3 دول اساسيه في افريقيا the curse of resources curse ماشي وراهم. السودان الدوله نمر 1، الدوله كان نمر 2 كان DRC. وفي الحلقه اللي فاتت اتكلمنا برضو عن اللعنه بتاعت موارد في DRC، وانا عملت الفيديو هنا. انا لما عملت الحلقه وده الحلقه اللي بيجي بكره يوم الاثنين، انا عملت الحلقه ده تمهيدا لانه جنوب السودان شغله هيكون كيف اذا سلفا كير بيجي ماف. This is what I'm going to talk about it, the second part of it on Monday. لكن انا جبت الحلقه ده عشان نربط الاحداث، ونربط الاحداث دي بالحلقه بتاعت الليله والحلقه بتاعت يوم الاثنين and we are going on. ليه مثلا بنربط الاحداث دي؟ بنربط الاحداث عشان هنا دايرين نكبر الصوره ده صغير، دايرين نكبروا لكم انتم كشعب بتاع جنوب السودان عشان يكون كبيره وتقدر تشوفوا الصوره ده كويس، يكون واضح. then deciding, making a decision, the situation to continue or to stop, it is not my own decision. It is not my own. ده ما قرار بتاعي. It is your decision as people of South Sudan. ده قرار بتاعتكم انتم كشعب بتاع جنوب السودان. It is not my decision. It is not Pinyi decision. It is not Noel's decision. It is not Samuel's decision. It is not Patrick's decision. It is not David Wasang's decision. It is the decision of people of South Sudan. We, the people of South Sudan, will decide. السيناريو بتاعت القروش دولار ارتفع، دولار بقى ما في، قروش بتاعت اويل ماري مشى وين عشان يكيف، ده قرار بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. Please pay attention. انا ماشي نسرد لكم بالضبط what happened. قروش بتاعت اويل ده قاعد يمشي وين in details قروش ده قاعد يمشي وين. Don't be surprised. So الدولة نمر 3 ده موزمبيق. وانا ما اقدر اتكلم كثير قبل كده. السنه اللي فاتت انا اتكلمت عن الديتس اللي هو الديون الخارجيه من واحده من الدول اللي برضه عنده مشكله بتاع الديون الخارجيه. ده دوله بتاعت ده موزمبيق. سونينا الان كجنوب السودان بقينا جزء من الحته دي. Now قبل ما نمشي قدام to do anything، خلوني أنا داير أعمل حاجة بسيط عن الفساد before we move forward، لأنه أنا أديكم أدق تفاصيل عن القروش بتاعت نفط بتاعكم أنتوا كشعب بتاع جنوب السودان قاعد يمشي وين.
ودائما نشكر ربنا انه ادوارد انا ما قاعد في جنوب السودان. always thank God. Yes, and always will be here telling you people of South Sudan the truth. قريب بتاعه قاعد امشي وين. قبل ما نبدا في كل الحلقه بتاعتنا ونبدا بالتفصيل، انا داير اعمل ريفلكشن بسيط. داير نعمل ريفلكشن عن الفساد، تاريخ بتاع الفساد. بس يعني انا داير نتطرق له بناء على دراسات بتاعت CPI اللي هو مؤشر المدركات الفساد العالميه، اللي هي the Corruption Perception Index CPI. CPI واحده من المؤسسات اللي بتتابع الفساد بتاع الدول في العالم، وبيعمل بروجكشن ل 180 دوله في الدنيا ده كله، 180 countries. في بروجكشن بتاعهم طبعا الدراسه دي بتشمل عوامل عديده، يعني ما بيدرسوا عامل واحد، بيدرسوا كميه من عوامل. بعد ذاك they will come into conclusion دي دوله نمر واحد في فساد، اخر دوله فساد 2 لحد الدوله نمر واحد من الدول الفاسده، وبطرق مختلفه، لكن التصنيف مختلف. انا قمت يعني في التصنيف بتاعهم في الاصل التصنيف حسب المستويات الفساد في القطاع العام، وعلى مستوى القياس بيبدو قياس بتاعهم من الصفر ده دولة فاسدة للغاية، آخر دولة، وبعد ذاك بيمشي إلى 100 إلى الدولة نمر 100 ده دولة نظيف، ده دولة نظيفة وكده. كده خلونا نرجع أنا مشيت عملت الريسي، قلت كده نشوف الناس CPI اللي هو Corruption Perception Index. What are they saying about the corruption in South Sudan based on the international tendency? What are they saying on that? فأنا مشيت قلت كده 2005 2006 2007 2008 2009 أنا هنا كجنوب السودان as a South Sudan by then ما كنا دولة. We were not an independent country. أننا كنا جزء من الدولة السودانية، ولكن الحركة الشعبية لتحرير السودان أخذت إدارة جنوب السودان كإدارة شبه كاملة تحت قيادة الSPLM بعد 2005 مباشرة، ولكن لسه في إطار بتاعت الدولة السودانية. كلنا لما نيجي نتكلم كدولة، حتى الحركة الشعبية لو كانوا فاسدين للغاية ما بيطلع من الجنرال اندكس بتاع السودان كله كدولة. Forget about that. I'm not worried about that. انتوا كلكم جنوبيين القاعدين you are aware انه الفساد بتاع الحركة الشعبية بدت مع الموت بتاع الدكتور جون جرن دي موبيور، وربنا عنده حساباته براءة مختلف من الناس التانيين. ده الهيت اللي بدا الفساد. جرن مات قبل ما هو يضع اللبنات الأساسية before putting in the basic of fundamentals of the state, principle of building and state. جرن مات خلانا مع زول وزار ياو جابو خطاو a complete different human being، تفكيره مختلف، حاجات الفراسه مختلف. زول ده ما عنده رؤيه لجنوب السودان، ما عنده رؤيه للشعب بتاع جنوب السودان. سنترال بتاعه كله تفكيره كله المركزي فيه هو بس كشخص اللي هو بريزيدنت كير. and you guys will know that لما نبدا بعد شويه برزنتيشن. في الواقع ده الواقع اللي فضلنا، وانتوا كلكم لما ترجعوا للفساد، انت لما ترجع للكتاب بتاع ترجعوا للكتاب ده، كتاب بتاع تيم إدوارد ده، كتاب ده this تيم إدوارد. كرنا نثبت طبعا لا تصقون وانا مشغل المروه. لما ترجع للكتاب بتاع تيم إدوارد، طبعا الغريبه جدا في الكتاب ده يا اخوانا، يعني I don't know how it happened. انا خايت والله، انا خايت انا، لكن ده كتاب كله تناقض. اول حاجه في صفحات في الكتاب ده ما في. first of all الصفحات دي المشى وين؟ nobody aware of. الصفحات دي المشى وين؟
مثلا زي عندك صفحات هنا، صفحات 100 وكم كده صفحة دي هنا ما في. لما تصل الكتاب 180 بيجز 180 119 ياو 118 ياو عندهم بيجز، باقي ده كله ما في. لما تصل لصفحة 119 الباقي ده كله empty ما موجود. leave it كده put it side، ما بيهمنا الآن. لكن اللي بيهمنا شنو؟ لأنه أنا أستعين بالكتاب ده بعدين لما نمشي قدام بالبرزنتيشن. I know it's going to take 2 hours or 3 hours but أنا I will make it short. باقي ده ممكن نخلوه في حلقة تانية عشان ندي فرصة للنقاشات بتاع الناس. لكن لما تاخذ تمشي للكتاب، أنا نرجع للكتاب بتاع تيم إدوارد. كتاب بتاع تيم إدوارد بالذات الشابتر 14 ده our time to eat ده الشابتر اللي نحن عنده علاقة بالحلقة بتاعنا بتاع الليلة. لما ترجع تدرس الشابتر الكتاب ده كله، يعني الزول ده خايف ربنا يديه العافية، الزول ده very smart guy ربنا يديه العافية. تيم إدوارد ده ما في حاجة ما خلاه بر، سرد كل أدق التفاصيل، سرد الحاجات ده كله، الفساد والقروش اللي شالوه والفوضى اللي حصل في جنوب ده بعد وفاة بتاع الدكتور جون كيرن. all of this is documented في الكتاب ده. عشان كده قاعدين نقول للزول لكل شعب بتاع جنوب السودان، انت we are trying to translate الكتاب ده لعربي عشان يصل للناس. طبعا ما في زول عنده ملكيه بتاع الكتاب ده عشان يترجمه زار، حتى لو زول ترجم. لكن what we are trying to do now انه try to translate الكتاب حتى بطريقه غير قانونيه وبس يوزعوه للناس كبي دي اف عشان الناس اللي بعد عربي ديل اللي ما بيقولوا انجليزي يقدر يصل لهم الكتاب ويفهموا الكتاب. الكتاب ده مكتوب فوق لتاريخ. ليه مهم؟ ليه مهم؟ للدوله بتاع جنوب السودان ومهم للاجيال القادمين من ابناء جنوب السودان، انه the coming generation of South Sudan they have to be aware المستيق اللي حصل before the independence of South Sudan, Southern Sudan, and after the independence of South Sudan being an independent state. والمستيق اللي ارتكبته قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، والأخطاء اللي ارتكبه الرئيس بتاع جنوب السودان سلفا كير مياردي، because based on everything سلفا كير is the one destroy the Republic of South Sudan. ده زول الدمر جنوب السودان. لو انت سألتني كيف انا بشرح لك بعد شوية. be patient, don't worry, no insult، ما في شتايم، cool down, just listen. وربنا يبارك فيك وربنا يبارك فينا برضه. لما نمشي نرجع لل CPI اللي هو corruption perception index. انا مشيت ولما اول حاجه الداتا ل 2011 ما في داتا موجوده عند جنوب السودان. وصف ما 2011 ما في داتا، لانه جينا بقينا دوله في النص بتاعت السنه. 2012 برضه في الويب سايت بتاعه ما في داتا عن ساوث السودان. but the good thing الناس زي CPI documented الستاتس بتاع جنوب السودان from 2012 sorry 2011 ما عندنا، لكن from 2012 ما عندنا، لكن 2013 من 2013 لحد 2023 في داتا عن جنوب السودان. let start. اول حاجه 2013 انا قلت لهم قبل في كل الدول اللي بيعملوا لهم سكرين 180 دوله. في 180 دوله في لما تمشي وتشوف البرسبشن اندكس للسنه بتاع 2013 جنوب السودان جات رقم 173. انا دايركم تيك النوتس بعد عشان ده بيساعدكم لما نيجي نعمل برزنتيشن بعد شويه. اننا كنا رقم 173 من 180، يعني اطيش اننا جنوب السودان في 10 الاوائل. لما نرجع زمان يا واسم للناس اللي كانوا درسوا ناس كثيرين في الروم، لل10 الاوائل بتاع العطيش، 10 اوائل بتاع العطيش نحن نمر 7، يعني 3 اننا رقم 173 معناه نحن من ال10 اوائل بتاع العطيش. جنوب السودان جزء من ده، يعني من دول الفاسده الشديد الفاسده جنوب السودان هنا كنا رقم 173 و 180.
نمشي لسنة 2014 لما تجي السكور، لأنه نازل عندهم سكور والسكور كين. لما تجي للسكور، السكور بتاعنا كان 14، لما تجي للسكور كين كان 0. لما نمشي ل 2014 2013 كنا 173. في 2014 انا ما اعرف حصل شنو، they push themselves، قمنا نينا مشينا فوق شويه، عمل 171 دولة رقم 171 في 2014 في الدول بتاعت الفساد. السكور بتاعنا كان 15 والسكور كان بلس 1. في 2015 جنوب السودان كان رقم 163 من الدول الفاسدة. السكور بتاعنا كان 15، السكور كان 0. لما تمشي ل 2016 جنوب السودان 173، كنا من 180 كنا رقم 173. السكور بتاعنا كان 11، السكور كان ماينس 4. لما تمشي ل 2017 جنوب السودان كان رقم 179 من أطيش تاع فساد، يعني بس صومال طوالي ونينا وراه طوالي. الدولة الفاسدة نمبر 1 صومال، الدولة الفاسدة من نمبر 2 جنوب السودان. ده في 2017. السكور بتاعنا كان 12، السكور كان ماينس بلس 1. لما تمشي ل 2018 جنوب السودان الفساد كان 178، لانهم لما ينضغطوا بفساد، لما ينضغطوا السنه اللي بعديه طوال بيحاولوا، لانه بيتغضم المنظمات الدوليه والسمعه، وجنوب السودان دوله فاشله بخافوا شويه كده، يلا السنه اللي بعده شويه they do something عشان they move، انه قاعدين يحاربوا الفساد. السنه اللي بعده طوال فاسدين كده. so just you follow the الرينج بتاعنا. في 2019 جنوب السودان السكور بتاعه كنا نمبر 179 179. السكور بتاعنا كان 12 والسكور كان ماينس 1. لما تمشي لسنه 2020 we maintain the same point. في 2019 2020 كان 179 اللي هو 179 السكور بتاعنا كان 12، السكور كان ماينس 1. سوري كان 0 في 2020. في 2021 أني هنا جنوب السودان الفساد كان دولة نمبر 1 من الفساد، دولة من رقم 180. السكور بتاعنا كان سكور كان 11، السكور كان ماينس 1. في سنة 2022 جنوب السودان كان رقم 178 178. السكور بتاعنا كان 13، السكور بتاعنا كان بلس 2. لما تمشي لسنة 2023 جنوب السودان كان رقم فساد كان من الدول الفاسدة 177، السكور بتاعنا كان 13، السكور كان 0. ده السنوات كم واحد؟ ده كلها السنوات اللي هنا من اندبندنت بتاعنا بقينا دولة من 2012. لو انتم لاحظتوا لحاجة، كل الناس اللي انتم متابعين هنا، انه من 2013 جنوب السودان ما طلع من الدول الفاسده جدا، ما طلع لهذا يومنا هذا. اننا لسه مصدرين القائمه بتاعت الدول الفاسده. leave this aside. هسه كده خلوا هيت كلام ده كده. انا داير نشتغل 3 فيديوهات. ثلاث فيديوهات. انا داير نكرر الفيديو نمبر 1 انا شغلته قبل كم يوم بتاعت مينيستا، وانا داير الناس تنتبهوا للفيديو ده بيكوز انا اربط الفيديو ده مع الفيديوهات الجايه، وبعد ذاك انا جاي نتكلم بالضبط بعض الحاجات النظريه شنو بالضبط كده. وانا بشكر الناس لانه التقرير بتاعت الاوديتنج جنرال بتاعت نسبه 2% من عائدات بتاعت النفط من 2011. الكوبي ده كان مره الفاتت انا كان عندي ما لقيته، لكن someone shared yesterday. يا ده تقرير كامل عشان انتوا برضو عشان تعرفوا الجروب بتاعكم ماشي وين. what is the problem؟ مشكله منو بالضبط؟
قولي ده بمشي وين؟ لو جنوبين انتوا ما نفسكم ما اخذتوا القاعد يصل ده بجديه وانتوا بعدها you start blaming the wrong person تلوموا زول الغلط معناه الجنوب ده ما هيحصل فيه اي تغيير. ونحن تاني بعدك ما بنرفع يدنا الا لربنا سبحانه وتعالى. Before I come back to حاجات ده كله let me play ثلاثة فيديوهات. فيديو نمر 1 انا شغلته قبل كم يوم، لكن انا دايركم تستمعوا لكلام بتاع المينستر اغاغا شويل. لو انتوا جنوبيين استمعتوا لكلام بتاع اغاغا شويل كويس، وده السؤال انا كنت متوقع. انا قاعد في السوشيال ميديا مره فاتت لما انا عملت حلقه وشغلت فيديو بتاع المينستر اغاغا شويل، ناس ما انتبهوا له. اغاغا شويل قال كلام مهم جدا، قال يا جماعه قروش بتاع اويل ماشي لدفع بتاع اللونز. اقول انا اسال سؤال، ده منو زاد يا شال اللون ده ذاته؟ اللون القروش بتاع البترول بتاعنا ده ماشي للون ده منو يا شال القروش ده شالو كيف؟ This could be a question. It should be asked by South Sudanese. وانا بعد شويه انا اوريكم بعمل كوتيشن لكلام قالوا يونايتد قالوا بانل UN panel of expert on South Sudan، خبراء بتاع مجلس الامن في جنوب السودان، لما جو في موضوع بتاع الكرود اويلز والقروش بتاع اللونز. الجنوب السودان اللون القروش اللي اخذوا كم؟ جنوب السودان لهذه الليله ده الديتس بتاعنا كم؟ ما في زول بيعرف. ايفن خبراء بتاع المجلس الامن ما قدروا يتاثروا ليه، لانه حكومه جنوب السودان ما المكتب بتاع سلفاكير رفض انه يوري الايبن بنك الدولي، رفض يوريهم، يوري الناس الديتس كل القروش اللي شالوا من كل الناس وكده. Listen to Agaga Shwil. نبدا الفيديو نمبر 1. Listen to video number 1. And I know Agaga Shwil ده جنوبين يا طبعا بيشكروا زول لما هو ميت، لكن Agaga Shwil ده is an honest person. ده زول very honest وزول صادق جدا. زول صادق جدا. Listen, listen. نمشغل الفيديو ده. First of all, let me just tell you, before we come to this stage where I am now a minister, there was COVID-19 pandemic, which actually brought the prices of the oil down to zero. By that time, the predecessors whom I have in finance, they were selling the oil with the Ministry of Petroleum. One cargo was bringing almost like 20 million or less than 20 million. Okay? في موضوع بتاع one cargo ده، قبل ما انا امشي قدام في الكارجو اللي قاعد ابيعه ده، ملاحظه نمر 1، ودي واحده من المشاكل والمعلومه ده انا لقيته قبل الصباح. للاسف انا لقيت المعلومه دي قبل ما نجي للشو بفتره، ما من ضمن الحاجات المرتبه كبرزنتيشن، بالذات شغل بتاع سيلينج بتاع كارجو. ملاحظه نمر 1 للشعب بتاع جنوب السودان، اللي انتوا بالكونسيستنسي بتاع الفساد قبل شويه، المعدلات ودرجه بتاع الفساد والممارسه بتاع الفساد، ما في دوله بمارس فساد from day one. لهذا الليله كله فاسده الى جنوب السودان. بس تخيلوا نمر 1 البترول بتاع جنوب السودان قاعد يبيعوا زول واحد. ده ملاحظه نمر 1 الشعب بتاع جنوب السودان، عشان تقدر تفهموا قروشهم قاعد يمشي وين. بترول بتاع جنوب السودان سلفاكير مديه لزول واحد بس يبيع البترول ده. ما في بترول بيتباع زي شغل بتاع جامبلينج، شغل بتاع يعني تجار مار الناس ديمونكا بسموهم شنو، بترول بتاع البلد كله بيبيعوا زول واحد بس. كورا جنده زول اللي قاعد يبيع البترول كويس. والبترول ده قروش بيجي لزمان يسلموا، بعدها بيجيبوا قروش بيجوا للمكتب السلفاكير وبوزعوا قروش وكده. يعني قروش ما قاعد يمشي في اكاونت بتاع وزاره الماليه او حساب بتاع الشعب بتاع جنوب السودان بيسموه حساب بتاع النفط بتاع بترول، قروش بتاع النفط. لا، this is one of the mistake. المعلومه الثانيه اللي انا سميته قبل، انه الكارغو المشي شعله قبل يومين ولا قبل كم يوم ده، الكارغو ده همتي، لانه همتي داير قروش من حكومه جنوب السودان من ناس تركيا. قالوا باعوا البترول يوم ده. تذكروا انا قلت لكم هنا انه كوراجين في كلام انه كان هو يعني متجس في دبي ولا something like that وكده.
إن الموضوع بتاع القروش وما عارف ناس ميتي وكلام كتير وقولي بتاع ناس منو. This is what I had this morning. إنه يا جماعة حتى الكارغو رزق القروش الباودة بعد ما القروش باول ناس ميتي they jam in and they took the money. Now it's putting South Sudan now in a situation now has the critical situation. الليلة الدولار ماشي فوق وباك ما قادر يدفع عائدات بتاع النفط. الناس اللي قاعدين فيسبوك فيها تاج الفيديو share the video and like the video. اوكي مرة فاتت نجي اتكلمت عن 90% الباكر حاسة المشهد قالوا ناس دعم السيرة they took the money. إذن الدولة زي دي دولة ناس انتم تخلوا بالكم ناس خلوا لكن ده مو المسؤول عنده ده بريزيدنت كير. ليه في بترول بتاع الدولة يا جماعة بيتباع عن طريق أفراد فرد زول واحد ولا مؤسسة. عشان كده القروش بيجي وقروش ما بمشي تصريف بتاع الأموال بتاع النفط ده ما بمشي باتجاه صح. وانا بعد شويه اتفهم الكلام ده كويس لما نبدا. خلي اقاقع شوي اللي واصل. The other problem was the floods, which the whole 3/4 of southern Sudan was immersed under the water. And the oil fields are in those areas which have been immersed by the floods. So that means that the technology our people are using, the Chinese technology, cannot get us the oil from all these floods. So what does it mean? It means that the production went down. And when the production went down, we were almost getting nothing. Sometimes half a cargo by the end of the month, and then sometimes one cargo by the end of the month. And you know that the oil is shared with those consortium which dig our oil out. When this comes, then it is shared among these companies and the government. The government share that time was very limited. So it doesn't go as much as 2 cargo. And that is the reason why mostly there were people went to get some repayment loans from other institutions, finances, in order to keep the government running. That was the time when the peace agreement was agreed. It was concluded. And you know the peace agreement was only being implemented by the government. There was no any other country which had helped the government of Southern Sudan to implement peace. The Troika you are talking about, the other international institutions, the countries were just talking. You implement peace, things will go well. You do this, things will go well. The only country which was helping might be Japan. And China might have brought some tents and some uniform for the cantonment. And the rest of the other countries were just talking. So it was the government implementing the peace agreement alone. That means what? Maintaining the 5 vice presidents, maintaining all these generals in the hotels, and then trying to buy cars for the vice presidents and all these things. It needs a lot of money. And the money were borrowed. And when this money were borrowed, people whom the money was borrowed from need them to be paid back. So some of your proceeds of the oil were going for payments of these loans. And that is why the arrears of the salary build up. Because there are priorities over priorities. And when priorities were over priorities, these were lot of arrears were accumulated. When I came in, I got the July arrears was not paid. August was not paid. September was not paid. October was not paid. And I came in November, okay? And I paid July, paid August, paid September, paid October. And the last 2 months which I paid were November and December, when I just went to Washington, D.C. And now we are left with January, February, and February. The reason why we are not paying the arrears is that the oil is going for the loans which have been taken before. So when you don't have a cargo to sell, or when it is given for the loan which was taken before I could come in, there is no way I can stop this thing and say, okay, give me this money, and that person will take us to the court. So the oil money is going for payment of loans and paying some of the price. وقبل ما نمشي قدام I think انتوا كل الناس المشاهدين الحلقه ده honorable former minister أقاقع شويلة أنا بشكره لأنه هو ذاته
بعد ما مشى يجتمع مع سلفاكير وقت داك تذكر انا I will play the video بعد شويه وزادوا طالبوا انه يغير كلامه وجاء فعلا عمل correction. انتوا على اسمعوا بعد شويه I'm going to play it. ليه؟ لانه هو he was honest with himself and he was honest with the people of South Sudan and he was honest with ربنا ذاته. Even بعد ما هو شالو he will remain one of patriotic South Sudanese. To be honest with you guys, even مش حقاقة يفيل ده شالو بالرغم يستلمن القالو ده لكن هو مشى وقال للجنوبيين exactly what is the problem. Now ليكم انتوا عشان اضيف حاجة نقطة بس مهم جدا إن يا اخواننا بترول بتاع جنوب السودان ده 5 كارغو. لو في زول عنده معلومة غير كده اكتبوا تحت 5 كارغو. شوفوا الحاجة الموسف وين 5 كارغوس. 2 كارغو ياو ماشيين لجنوب السودان. 3 كارغو ماشي لزول اسمه بولميل اسمه دكتور بنجامين بولميل وانا جايو بعد شوية. Because جنوبين you guys need to understand the problem بتاع جنوب السودان وين المشكلة بالضبط وانا بوريكم له الليلة ده. What is the problem؟ المشكلة تاع قروش تاع يول ده منو يا مسؤول عنه؟ تصدقوا 2 كارغوس يا بس 2 ده ولا واحد ما اعرف تاني كان ده باو زي ما قالوا قبل شويه كان 2 ده ما باو ولا واحد وكان ما باو ولا اصل شنو قريب بتاعه بيجي نص. ال3 كارغوس الثاني ديل ماشيين لبنجامين بولميل لبناء بتاع الطرق. سلفاكير مشى من وين تشاينا انا جاي لك كلامنا بعد شويه. مشروع بتاع بناء بتاع الطرق بتاع سلفاكير ده لسه الكارغو بيمشي جزء من الكارغو ده بيشيلوه طبعا. لكن انا لو سالت الجنوبيين يا الشارع هسه اللي انتهى من الشوارع بتاع سلفاكير ده النفط مقابل البناء بتاع الشوارع. ويل كم تو ات. خلي اقاقا شو اللي واصل. عرفتوا بترول ماشي وين؟ سيمبل كويشن. بترول بتقروش كده ماشي وين؟ ماشي للونز. القاعد ياخذ اللون ده منو؟ ده سلفاكير. سو وات 3 كارغو بتاع بترول ماشيين لكوراجين لبنجامين بولميل. طيب يا جماعه who is that guy? That is the question we want to answer. زول ده منو؟ زول اسمه بنجامين بولميل ده. Who is the guy? Who is the guy? The well corrupt South Sudanese. Very, very corrupt. Facet to the guy. Facet to number 1. ده زول اسمه بنجامين بولميل. وده منو؟ وقاعد يشتغل لمنو؟ لسلفاكير. معناه إذا أنت قاعد تتكلم عن بنجامين بولميل أنت قاعد تتكلم عن سلفاكير. إذا أنت قاعد تتكلم عن الفساد بتاع بنجامين معناه أنت قاعد تتكلم عن الفساد بتاع سلفاكير. كيف الكلام ده؟ أنا بشرح لكم بعد شوية. Yes, let's move forward. وأنا بشكر تيم إدوارد. تيم إدوارد ده documented one of the very, very important points. Connection between Bolmel, Salva Kiir, and the family of Salva Kiir Mayardit. The corruption هم are doing في جنوب السودان. الفساد والدمار اللي عمله سلفا كير مع أسرة بتاعه. Just be with me. Let's continue listening. You're going to enjoy it tonight. Priorities of the government. It is not that the government is sitting on the money and is not paying the arrears. Now we are working very hard. Like now I'm talking to you. I told my people to prepare 3 months pay sheets of January, February, and March. Where am I going to get the money? If the oil has been sold in advance up to 2027, that means that I will go to 2028 to ask somebody to give me money such that by 2028 you will be given that oil. And the time when I'm gone, somebody will come in my place, he will find that all the oil of 2028 has been sold. So he will have to go for 2029. And then you sit and ask, where is the money going? Now, if I want to pay this salary, I had to get this in advance, somebody to give me money to come and pay this salary, which is the arrears. And if I don't do that, you people will go on the street. Why is the salary not paid? And if I want to pay, I will have to borrow. And when I borrow, that means that your oil is being sold in advance. So this is where your money of oil is going, my friend. There is nobody eating it. It is being sold in advance, and we pay people in advance of the money of, and of 2 years from now, we are paying the salary of last year. What happened last year?
you better go and ask those gentlemen. Because I don't know what kept them not paying the arrears. For me, I'm trying to eliminate all the arrears. But I have to borrow money to pay the arrears. And next time, after 6 months, you will ask, where is this oil of the money? Now I'm going to borrow it to pay the arrears and priorities of the government. Because the revenue is not enough to cover all this. That is why the money of the oil, sometimes you don't see it, but you hear it that it is being given. So these are the reasons which make this money of the oil you don't see. Exactly. لا ده هنا يا شعب بتاع جنوب السودان كلكم المشاهدين الحلقة ده استمعتم لوزير المالية السابق أغاغا شويل نمن هو قاعد يجاوب على سؤال. I'm asking that question. Where is our oil money going? Now, أنتوا الناس المشاهدين Honorable أغاغا شويل he already answered the question. هو جاوب على السؤال بتاع إنه قروش بتاع oil ده ماشي وين. أغاغا شويل بعد ما هو مشى قابل سلفاكير قبل ما نمشي لمقابلته لكير الريجارد لما القروش بتاعت البورينج ماني وكده انتوا شفتوا الاجابه الاخيره هسه السنه اللي قبل ما يجي قروش ومشي وين ما تسالوني انا ما بعرف اسال الزول اللي كان قاعد قبلي لكن ده سيم سيناريو اللي قالوا قبل شويه مينستر اغاغا شويل لما الدكتور باك بقى وزير جاء وبقى وزير بتاعت ماليه also يجامن ولما جاء السنه اللي فاتت لما جو لامريكا هنا also مشى في اتجاه انه you want to borrow money لون برضه جاي داير يشيل القروش برضه مش كده؟ معناه اتخيل اغاغا شويل ولما كان قاعد يتكلم كان بيتكلم منه لعدي سنه 2029 باك لما هو جاء وبقى وزير ده كم قروش باك شالوا هسه معناه اني هنا العادي مع باك يمشي بكون الوزير ممكن يجي بعده معناه اننا نكون هنمشي لعلى سنه 2030 34 35 قروش بتاع رويال العادي كله بكل فتره كل يتباع انا ده كل استمع لمقطع بتاع اللون مقطع بتاع دكتور باك في موضوع شركه بتاع what do you call it cartel ولا they call it شنو يوم ده listen to this intending to borrow and that is just a fact not only from Caltech we are intended to borrow that is the fact ده حقيقه we are حكومه بتاعه كوزير ماليه there is no money they are intended to borrow money. Where is the money of the oil going? Don't ask me. Go and ask the former minister. ماشي وين? It's not Caltech. As a mother مش it's not only. Listen to this. The statement between current minister of finance and it is not only from Caltech. They are borrowing money from anyone ready to give Junub Sudan money loans. They are going to take it. Listen to him. Then عشان سورة يكون لكم واضح كلكم شعب بتاع جنوب السودان. Listen. Even outsourcing from multinational corporations and other. Exactly. باك جا قال انه مش اننا دايرين نشيل قروش دايرين نعمل بورو دايرين ندين من كالتك لا اننا زادنا من كل الشركات العالميه المتحدده if they are willing جاهزين يدونا قروش كجنوبيين كحكومه جنوب السودان we are going to borrow money. انت لما تعمل borrowing money معناه القروش بتدفع من وين؟ القروش بتدفع من القروش بتاع الاويل اويل باول هذه سنه 2029 معناه اننا نكون ماشيين لهذه سنه 2000 وكم. Listen, finish the video. The international financial institutions. We are negotiating with different people. Even in United States, by the way, we do not only met with Caltech. We met with different other institutions. ده كلام واضح جدا من دكتور باك. Very clear message to the people of South Sudan. إنهم دايرين مش الدين اللي هم دايرينه ده ما فقط مش من شركة بتاع كالتك حتى لما المرة اللي فاتت جونا الاجتماع بتاع الجمعية العامة للأمم المتحدة قال قعدنا مع كمية كبيرة جدا من الناس بتاع الأعمال اللي are ready to give us money يعني. So the message is clear to the people of South Sudan. Just let's go forward. And the discussions are on this. We are well progressing. There are developments. We know the dollar rate keeps fluctuating, but we have managed to at least stabilize at a rate that is not appreciated. Of course, we are not happy about the rate, but it goes through a supply and demand kind of activity in the market. So we need to be patient also as we increase the supply of USD to the market. The price
of the dollar will decrease. And as a result, a stability or equilibrium in our foreign exchange market may be realized. It may not be fast, but we are moving towards that. So we are working so hard with the central bank to make sure there is enough dollars in the market so that the parallel. وطبعا الكلام اللي قاله الدكتور باك كلامه كله طلع صفر، لانه الليله ديتو عارفين الدولار وزن كم الليله في جوبا يا جماعه. ميك ا كومنت. It's not only دولار. في الحلقه اللي فاتت انا اتكلمت عن مو شنو، اتكلمت عن التسريع بتاعت وزير التجاره الخارجيه، انه الاسعار بتاعت المأكولات والمواد الغذائيه كلها سيرتفعت والناس دي هتستغل. والله بنرجوكم ما ترفعوا اسعار because of دولار وكده، اسعار تلقائيا هترتفع. دولار الليله قالوا عمل 150,000 150,000 الليله. معنى كلام بتاعت باك ده كلام بتاعت فلسفه وكلام صفر. عشان كده النظريات بتاعت عدم سميث في الاقتصاد يا كومريد باك ما بيشتغل في الاقتصاد بتاع جنوب السودان. انا قلت لكم قبل كده يا كومريد، the worst part of مشكله الجنوب انه you cannot predict anything في جنوب السودان، لانه ما في حاجه في الجنوب شغال بالنظريه علميه. دكتور باك I hope you understood this now. يا جماعه ما في حاجه في جنوب السودان شغال بالنظريه علميه، شغله كلها خارمباري تقمين. جنوب ده والله تقعد هسه تقول داير تفكر، ما في اسس علميه في جنوب شغله بس كده ناس راكبين راس، وشغله كلها ركوب راس. حتى السرقه زادوا، السرقه ده بتاع الجنوب ده ما بفهم السرقه بتاع الاونطه. عشان كده you will not be able to predict what going to happen next في وضع بتاع جنوب السودان. لا ده هنا كده خليني let me stop دكتور باك هنا. كلام ده كلير. هنا we are still we want to answer قروش بتاع اويل ماشي وين في جنوب السودان. be patient. خلينا نشتغل. الدكتور اغاغا اشويل honorable اغاغا اشويل بعد ما قابل سلفاكير طبعا حدده. I want you guys listen to him. Then we continue. The other thing I would like to clarify is the statement which was taken out of the context about the proceeds of the oil. What I meant was not reported as I said it. We said the oil advances or commitment were spread up to 2027. But it doesn't mean that the oil of South Sudan was sold out all. If the oil has been sold in advance up to 2027, that means that I will go to 2028 to ask somebody to give me money such that by 2028 you will be given that oil. And the time when I'm gone, somebody will come in my place, he will find that all the oil of 2028 has been sold. So he will have to go for 2029. But it doesn't mean that the oil of South Sudan was sold out all. We still have our oil in the ground. We still have all our resources in the ground. And the government is embarking on initiative. طبعا الستيتمنت ده هونربل اغاغا شيل بعد ما هو قال كلامه. طبعا انا ما بلومه والله كومريد، والله هونربل انا شخصيا ما زعلان منه. Even I will not make any negative comment against you. You are right. Yeah, you told us the statement, whatever you're going to come and say it later on, it will not convince anyone, even Jana Sagar في جنوب السودان. But everybody is aware you have been pressure. بعد ما لاقيت سلفا كير عمل له ارهاب طبعا، وطبعا سلفا ده في ارهابيين كثير اولوا ارهبوا الوزير. وزير جا غير كلامه قال بترول بتاعنا موجود يا الوطن. يا دكتور يا دكتور اغاغا شيل يا اخي معقوله بترول موجود يا الوطن باين واي وموجود يا الوطن، لكن باو خلاص. باو لادي 2029. اوكي سو كده you guys enjoy tonight. بس enjoy استمع. Of oil enhancement to increase the production of the oil. So some of your proceeds of the oil were going for payments of these loans. And that is why the arrears of the salary build up. Because there are priorities over priorities. And when priorities were over priorities, these were lot of arrears were accumulated. And then you sit and ask, where is the money going? Now, if I want to pay this salary, I had to get this in advance, somebody to give me money.
to come and pay this salary, which is the arrears. And if I don't do that, you people will go on the street. Why is the salary not paid? And if I want to pay, I will have to borrow. And when I borrow, that means that your oil is being sold in advance. So this is where your money of oil is going, my friend. There is nobody eating it. It is being sold in advance, and we pay people in advance of the money of, 2 years from now, we are paying the salary of last year. What happened last year? You better go and ask those gentlemen. Because I don't know what kept them not paying the arrears. For me, I'm trying to eliminate all the arrears. But I have to borrow money to pay the arrears. And next time, after 6 months, you will ask, where is this oil of the money? Now I'm going to borrow it to pay the arrears and priorities of the government. Because the revenue is not enough to cover all this. That is why the money of the oil, sometimes you don't see it, but you hear it that it is being given. So these are the reasons which make this money of the oil you don't see. Is going on now, the process is going on to increase the production of the oil because we still have enough oil under the ground in southern Sudan. It doesn't mean all our oil has been sold away. No, the oil is still there. What we did was to spread the sheet of the advances which we made to that 27. شعبنا جنوب السودان قالوا oil بتاع لسه كايف في الوطن يعني. It doesn't mean when good oil have been solved in advance. It doesn't mean oil is finished. Oil لسه كايف في الوطن. Very good, very interesting. Now انتوا يا جنوبين بكل بساطة كده أخذتوا إجابة من أقاق عشويل. لكن انتوا أصبروا لسه. قدامنا الليلة ده إننا حفلة هنا. انت بس شوف شاي بتاعك خده جنبك أقعد لسه. انتوا ما شفتوا الفساد اللي عملوه في الجنوب. I want to show you guys what happened exactly. قبل ما نمشي قدام خليني برضو أنا أشغل في آخر فيديو قبل الأخير لأنه في فيديو بتاع سلفاكير والفساد بتاعه عملوا ناس سنتر ريبورت وأنا أجيبه لكم لكن خليه ده سيبه أنا بجيبه بعد شوية. But let me play this video. الفيديو ده عملوا in 2021 عملوا ده presentation ده ريبورت عملوا ناس crisis group وعملوا الكان الرئيس بتاع المكتب بتاع crisis group in East Africa هو ألان باسويل. هو أصلا طبعا كاتب وصحفي وبرضه it is an economics analyst. هو الآن في دبي. But listen to this. كان قبل يومين جبنا فيديو عنده تعليق بتاعه في الواقع بتاع جنوب السودان. Listen to this video. It's just 3 minutes. Listen to it. Listen. This one who got a job is answering where is South Sudan oil money is going. Listen carefully. Yes. Really impossible to talk about South Sudanese politics without talking about oil. I mean, this is a country whose entire path to independence was more or less based off the fact it was a petrostate. The politics in the country soon after independence heavily revolved around who basically controlled this oil revenue. And a lot of it was, basically disappearing. Even though the government is still receiving a lot of money from oil revenues, very little of that oil actually finds its way to the national budget. So what happens to it produces up to about 170,000 barrels per day. About 60% of that goes to the oil companies themselves, the Chinese, predominantly Chinese and Malaysian companies who produce the oil in South Sudan. And then that leaves South Sudan with about 40% of that, which is still a substantial amount of revenue. Out of that, 28,000 barrels per day go to Sudan at the moment, or at least it's technically supposed to pay off what I call basically the divorce settlement between Sudan and South Sudan over how to handle the oil when South Sudan split off. You have unknown amounts of diversions that go to the state-owned oil company Nile Petroleum, often called Nile Pet. By law, you have 5% of that money that is supposed to go to the actual oil-producing areas so that they get some benefit from this. In effect, audits of that money have shown basically the money is not going to the ground. A lot of it has been misdirected. So that money is disappearing that way. You have money which is going to pay the debt they've taken on by pre-selling their early oil rights. So some of the production that's coming in now is paying off previous debt. So then you have a
portion of money, 10,000 barrels per day, 30,000 barrels per day, it's sort of fluctuated, that is siphoned off directly to special projects overseen by the Office of the President. These are infrastructure projects. And that money has been subject to a lot of allegations of corruption and mismanagement. So by the time you get to the budget, you're really left with a trickle of funds. And it's difficult to even figure out how much it is that's coming in. But the fact the government can't even pay its own workers indicates, how little is left by the time we do get to the budget. And we think the heart of the problem is really that the oil money coming into the government is disappearing. And this really comes down to why we even decided to write this report. So we really zero in on everyone sort of rallying behind going back to South Sudanese law and what's promised in the peace deal. And that's that the oil that's paid to South Sudan go to one single oil account, and that is a public oil account. And so at least at a top level, you can see how much oil money is coming in, and then that money can be traced back to a budget. South Sudan's made so many numerous commitments for financial reforms. There's over 60 of them in the peace deal. There's a smaller set that they've promised to the International Monetary Fund. The problem with that is that basically people want everything from the government, and in fact, they're mostly getting nothing. If you don't fix the problem that the oil money is disappearing when it enters the government and they're not even accounting for how much oil money they get, it's really hard to see how to proceed forward. شكرا جزيلا. ده فيديو بتاع كرايسيس جروب استمروا لآلن باسويل، هو جاوب انه جروب بتاع الاويل ماشي وين. اخر فيديو لسه فيديو بتاع سلفاكير لسه بتاع فساد بتاعه، خلوه لعادي ما هسه انا لما نبدا بعد شويه برزنتيشن. لكن انا دايركم تسمعوا ده انسس بتاع السنه اللي فاتت وزير الماليه وزير البترول الموجود الان بورتكان. Please listen to this. World's poorest countries be allowed to exploit those fossil fuels in order to keep much of its population alive? That's the case being made by South Sudan. It's the world's newest country, having declared independence from the rest of Sudan in 2011. But natural disasters and the COVID-19 pandemic have hampered economic growth, and more than 3/4 of its population depend on aid. South Sudan has the third biggest oil reserves in sub-Saharan Africa, and its government is looking for investment to exploit them. I've been speaking to South Sudan's Petroleum Minister Pot Kang Chol about why he believes that should be allowed to happen. Our focus is so much on developing what we have at hand, and what we have at hand at the moment is the fossil fuel. We are cognizant of the fact that the world is transiting from fossil fuel to a clean and greener energy. We are not opposed to that. We are for it. But we are saying there is need for us to develop the fossil fuel, because that is the only thing that we have at hand at the moment, so that it allows us to be able to develop other sources of energy, like power sources. Right, so you see it as a stepping stone into more renewable energies, because you have hydro maybe and solar. We use it as a catalyst for development of other sectors. Yeah. And that is the only stepping stone that we have at the moment. And that's why we are here to say, for those of you who are outside there who have the resources, who have what it takes, come help us develop these resources at hand, so that we move with the world together when the world is transiting. Right, we'll come into the justification of it for later, but for people who don't know South Sudan, I think it's about 2/3 of your country are living in poverty, so they rely on humanitarian assistance. So the need for development, the need for money is great in your country. That is very true. That is very true. Our budget, as I'm talking to you, the budget is in Parliament. It depends on oil by 85%. Meaning we have to develop it more, we have to produce more, so that we meet the daily needs of our people. Is yes, oil that keeping is very true. Yeah, is oil keeping people alive? Is the oil that is keeping our people alive. And as I speak to you, you rightly put it, most of our people depend on aids that come from other taxpayers. We as a government, we wanted to take care of our own people. And the only way to do that is for us to develop fossil fuel, so that we generate money from it and go into other sources, other sectors like agriculture. But South Sudan is being affected by climate change. You've had floods, you've had extreme weather. You know the damage that too much use of oil and gas is doing, and yet
you say you need to exploit more of it when you can feel the damage. That is quite true, but let me also come from this angle. The world is transiting from the use of fossil fuel for those who have used it. We have to use it. Our contribution is zero. We are not saying that we are not being affected, but we are saying for us to be able to transit, we will need to have resources at hand. And the only resource that we have in our hand today is fossil fuel. What we are asking from the rest of the world is to say, you have the money, come help us invest in the production of our oil by using the right technology. And one of the reasons why I'm in the UK is to say, we can use the right technology so that we produce oil and venture into other sources of energy. I can't stand here in my position and say, you shouldn't do this when lots of your countrymen and women are living in poverty. I can see that it's essential, but I also feel the difficulty in sort of saying, oh, we'll just use oil for a bit. It's a sort of necessary evil, you're saying, before we transition. I wouldn't say it's necessary evil. If you come to Africa, it's not only necessary, it's more than necessary. Because the whole continent, as I speak to you, is still in darkness, somehow. And we are not blind, we are not saying that we don't see the impact or the negative impact of it. But we are saying, which death comes first? Which death is more lovely? Is it you dying of poverty or you dying because of climate change, whatever it costs? Death is death at the end of the day. So how do we get there? Do you sometimes think that organizations or individuals who say that you shouldn't develop your oil, that it's another form of colonialism, it's another form of us in Europe telling you in Africa what to do? I'm ready to negotiate with anybody that is saying, don't produce. We know the estimate of what we have. If someone somewhere is ready to pay us off, we will be more than happy. And in fact, our president will be ready to say, keep it under the ground, because all we need is money to change the life of our people. And if somebody is willing to give us that money, we will be willing to let it go. But remember, we are not saying that we should not transition. We are saying the transition must be just, must be equitable, and must be inclusive. What does it mean? It must be just because it must be justifiable to my people. To me and my people, it must be justifiable to them. Records reviewed by the Century show that President Yeah. Thank you, guys. بتاع السلفاكير كده أنا ما داير نشغله هسه. بتاع السلفاكير كده leave it بعدين. أول حاجة نشكركم ونشكر الوزير بودكان. أنا ما داير نعلق على فيديو بتاعه ده. أنا بخلي لكم أنتوا الناس اللي استمعتوا لكم أنتوا للنقاش. كده خلونا نبدأ معاكم. نفسي نبدأ في presentation بتاعتنا. أنا فيديو بتاعت كير ده أنا بجيو بعدين لأنه is connected to something. Then I will come to that point بعد شوية. أول حاجة استمعت للفيديو بتاعت وزير المالية السابق أكاكا شويل وجاوب على سؤال. He answered the question where is our oil money is going. برضو موضوع بتاعت لون استمعت برضو لباك وزير الموجود الآن برضو إنه مشى في نفس الطريق بتاعت borrowing money. الفيديو الثالث هو كان فيديو بتاعت آلان بوسويل اللي هو قروش بتاعت اويل بتاعت جنوب السودان ماشي وين. Now before we go forward انا دايركم كلنا مع بعض كده خلونا ننظر لشركات الشغاله في المجال بتاع النفط في جنوب السودان. وانا دايركم ركزوا في انه في الشركات العامله في المجال بتاع النفط في جنوب السودان المشاركه بتاعتنا كجنوب السودان قدر شنو كم، والقروش الكثير اللي عند الناس والقروش الناس عمل لهم ازعاج. القروش دي وين؟ وليه الناس الجنوبيين زاروا ليه ما موجودين كشركاء كشير هولدرز في الشركات اللي شغاله في المجال بتاع النفط؟ Be with me. Let's go one by one. نمشي معاكم واحد before we go to باقي الحاجات الثانيه. The main oil companies in South Sudan طبعا it is the same also the least actually
is going to Sudan and South Sudan, but now we are going to focus on South Sudan. أول حاجة عندنا Greater Pioneer Operating Company. This is one of the companies, Greater Pioneer Operating Company. والكمباني ده شغله كده متكون من 3 شركات. متكون من شركة اسمها بتروناس، ومرة الفات اتكلمنا انه بتروناس they are exiting the South Sudan oil اللي هم طالعين من oil بتاع جنوب السودان. الشركة طبعا بتروناس هي شركة ماليزية، والشير بتاعهم في Greater Pioneer Operating Company نسبة 30%. ده الشير بتاعهم، يعني كنا أكبر شركة من الشركات ال3 ديل اللي هو عنده the biggest shareholder في الشركة. أنا دايركم تنتبهوا بس لجنوب السودان، شوفوا الشير بتاعنا قدر شنو كساوث سودانيز، ودينا نسأل نفسنا هل لينا زادنا كجنوبين مستفيدين من البترول بتاعنا ولا ما مستفيدين؟ طيب الناس اللي عندهم قروش الكثير، قروش دي ماشية لوين؟ then you will answer that بعدين لما نفتح روم ده نقاش. الشركة نمرة 2 اللي برضه سب كومباني الناس المكونين لجريتر بايونير، ده شركة اسمها ONGC. الشركة دي اسمه ONGC، وده شركة من إنديا. الشركة ده من إنديا. الشير هولدر بتاعهم نسبة 25%. الشير هولدر بتاعهم 25%. الشركة نمرة 3 في جريتر بايونير اوبريتنج كومباني اللي هو نايل بيت. النايل بيت بتاعنا بتاع جنوب السودان. الشير هولدر بتاعه طبعا انتوا عارفين نايل بيت it is a South Sudanese company. الشير هولدر بتاعنا في شركة بتاعت جريتر بايونير نسبة 5%. Again I repeat 5%. لو في زول you are disputing this data, make a comment, write it down and then or come up later on. We are now live عندنا قريب ل 260 نفر في فيسبوك and they are watching Facebook and YouTube, وبرضه عندنا good numbers they are watching in Clubhouse. So you guys, if there is anyone disputing what I'm saying, data, because ده شغل scientific, just put it, make a comment. So النسبة الكل بتاع جريتر بايونير نسبة 60% لما تجمعوا حاجة ده. Let's go to الكمباني نمرة 2 من الشركات العاملة في جنوب السودان. عندك دار بتروليوم اوبريتنج كمباني اللي هو DPOC، دار بتروليوم اوبريتنج كمباني. الدار بتروليوم is composed of I think 1 2 3 4 5 5 شركات. يعني شركة دار بتروليوم موجود في جوبا الآن ده composition بتاعت 5 شركات. النازل they are shareholders في الكمباني ده كله. So بعدين ليه مثلا في جريتر بايونير ليه النسبة بتاعنا ب 5%؟ أنا I don't know. أنتوا بعدك بتجاوب عليه، أنا ما بعرف. But let's go to the دار بتروليوم. دار بتروليوم فيه شركة قبل واحدة من برضه فيه الأكبر شركة عنده نسبة أكبر في دار بتروليوم ده شركة اسمها CNPC اللي هو شركة ده صينية تشاينا. النسبة بتاعهم الشير هولدر بتاعهم 41%. الشركة نمرة 2 من الشركات بتاعت composing دار بتروليوم ده شركة بتروناس، وبتروناس شركة ماليزية والشير هولدر بتاعهم 40% 40%. الشير هولدرز نمرة 3 اللي هو نايل بيت اللي هو ساوث سودان، والشير بتاعنا بتاع جنوب السودان في نايل بيت نسبة 8% 8%. تشاينا عنده 41%، ماليزيا عنده 40%، جنوب السودان في دار بتروليوم عنده 8%. في شركة نمرة 4 اسمها سينوبيك. سينوبيك ده it is a Chinese company، هي شركة صينية. الشير هولدر بتاعه 6%. وفي شركة تانية، الشركة الأخيرة الخامسة ده شركة اسمها تراي اوشن انرجي اللي هو شركة مصرية ايجيبت. الشير هولدر بتاعه
5%. دي الشركات كلهم منهم شير هولدرز في دار بتروليوم. في شركة نمرة 3 شركة اسمها سود بتروليوم اوبريتنج كومباني SPOC. الشركة ده مشترك فيه 3 شركات، وطبعا الناس في مهندسين انا شايفهم في الروم هنا قبل شويه. I know some engineers actually شغالين في مجال بتاع النفط، انا شايف منهم قاعدين في الروم. And also there are some of them that are watching live Facebook. If there is anything need to be corrected, please make a comment. Otherwise you are not able to just text me. But data بتاعي 100% correct because انا جاي من مصادر موثوقه جدا وثابته برضه، وانا عملت له فيريفيكيشن. شركه بتاعت سود بتروليوم اوبريتنج كومباني متكون من بتروناس، برضه عنده شير هولدرز ماليزيا. شير هولدرز بتاعت سود بتاعت بتروناس نسبه 67.8%، اللي هو 67.8%. برضو الشركة بتاعت ONGC شركة صينية هندية، الشير هولدر بتاعهم 24.2%، 24.2%. والشركة الأخيرة نمرة 3 اللي هو شركة بتاعت نايل بيت ساوث السودان، الشير هولدرز بتاعنا هنا 8%. شركة نمبر 4 من الشركات العاملة في مجال بتاع النفط في جنوب السودان، الشركات الكبيرة، في شركة اسمها جريتر نايل بتروليوم اوبريتنج كومباني GNPOC. والكمباني ده متكون شير هولدرز بتاعه من 4 دول، 4 كومبوزيشنز او 4 شير هولدرز. عندك شركة اسمها CNPC اللي هي الشركة الصينية تشاينا، الشير هولدر بتاعه 40 في النسبة 40%. عندك بتروناس ماليزيا، الشير هولدرز بتاعه 30%. عندك ONGC اللي هو انديا، شركه هنديه، الشير هولدرز بتاعه 25%، هو 25% مش النسبه بتاعتهم. وعندك الاخر شركه اللي هو سود بيت او سودابيت something like that. طبعا ده شركه سودانيه، النسبه المشاركه بتاعه 5%. ما عندنا هنا كجنوب السودان ما عندنا اي كمباني. طبعا بالنسبه للسودان طبعا انا ما بيهمني كثير، ده الشركات الرئيسيه المكونه لبترول. بالنسبه للسودان طبعا بترو انرجي، وبترو انرجي مكون من شركتين، CNPC اللي هو الشركه الصينيه تشاينا، الشير هولدرز بتاعه 95%، 95%. معناه بترول بتاع السودان ده completely under domination بتاع Chinese. وانتو guys you are aware of that. God have mercy on South Sudan and our Sudan. عندك الشركة نمرة 2 برضو شركة بتاع سود بيت something like or سودابيت السودان، الشير هولدر بتاعهم 5%، 100% control Chinese that the one already controlling. عندك شركة اسمها ستار اويل هانسنز يمن 66%. وعندك سودابيت or سودبيت السودان 34%. ده الشركات الكنترولينج الاويل بتاعت السودان. Now before I move forward to very important point في الحلقة بتاعتنا بتاعت الليلة، اللي هو refineries. وانا دايركم تنتبهوا لان هنا كجنوبين شفت مرات يا شعب بتاع جنوب السودان في بعض القضايا ما دايرنا هنا نناقشوا بالانتماءات بتاعتنا السياسية، لان هنا نهاجم بعض وكده. في بعض القضايا we need to control our emotion and look into it as South Sudanese ونشوف أننا مستفيدين وين. لأنه مشكلتنا كجنوبين في حاجات كده we mix everything and we miss it. When we mix everything we'll miss everything too. So let's pay attention. Let's come to oil refineries in Sudan and South Sudan. آخر حاجة بعدك let's go back. زي ما أنا قلت لكم أنا لسه ما جينا للفساد، الناس منو يوم مستفاسرين. والنسبة 2% الورقة ده كله أنا بقرأ لكم كله الليلة. ورقة شو ده؟ قروش بتاع 2% بمشي وين لكل المناطق المنتجة للنفط. أقرأ لكم بي بيشن قروشكم ماشي وين. I'm going to tell you الليلة جنوبين.
Let's move to the second part, الأويل refinery في السودان and South Sudan. ده طبعا حاجة غريب زي ما قال جونادو، قالوا بقرة يعني بيعلبوه في بين ناس إدوارد، واللبن بيشربوه في بين ناس ديفيد واسق. يعني إدوارد هنا شغال يعلب لبن، وبدل ما يعلب إدوارد يشربه ديفيد واسق يمشي يشرب اللبن. أنا I'm just giving example. But let's come لأويل ريفاينري في السودان and South Sudan. طبعا في السودان الأويل ريفاينريز عندك خرطوم الجيلي capacity thousands of barrel per day. المصفى بتاع الجيلي طبعا يعني بينتج 100,000 برميل في اليوم. operational طبعا شغال، إلا هسه بكون وقف مع I still ناس دعم سريع whatever crazy stuff going on في السودان. الاوبريتر الكمباني عمل الاوبريتر بتاع الكمباني ده CNPC سودابيت. عندك بورسودان عندهم ريفاينري 1000 بير داي 22,000 برميل في اليوم. now بورسودان not operating. عندك الاوبريتر اللي هو سودابيت. عندك برضو في السودان عندك أبيض. وده طبعا من اللي هنا مشاكل اللي هنا والسفر about it هنا تعبنا فيه كشديد كساوث سودانيس. عندك الأبيض العدد بتاعت البارل بير داي 10,000 is operational and شغال. سودابيت برضو والسودبيت ياهو قاعد يعمل اوبريشن. عندك شجيرة ولا شجيرة، أنا ما أعرف المنطقة دي وين هناك. محطة دي ولا شجرة تقريبا. عندك operating البراميل في اليوم عندك 10,000 برميل not operating. الأوبريتر الكون كراب أنا ما أعرف الكمباني طبعا ده في السودان. عندك أبو جبرة عندك 2,000 في اليوم. سودابيت نوت اوبريتنج. عندنا كجنوب السودان عندنا طبعا عندنا ريفاينري واحد بس. we have just only one refinery كجنوب السودان and that why عندنا مشاكل بتاعت الغاز والجاز وعربات وكلام الكثير ده. عندنا اليونيتي ستيت بانتيو في اليوم الريفاينري ده بينتج 10,000 برميل في اليوم. الكمباني طبعا ده كمباني روسية، شركة روسية سافينت something like that. سافينت روسيا الشركة الروسية معه نايل بيت together. ده الشركات ريفاينري موجود في السودان وجنوب السودان. still we have long way to go as people of South Sudan. now كده نخط الحاجة هنا قبل ما نمشي لنسبة 10%. نمشي للنسبة بتاعت أنا عملت الريسيرش وعملت التحقيق برضو رجعت للتقارير بتاعت خبراء بتاع مجلس الأمن وبرضو تعبادة في بلومبرج وبرضو في إنه أنا ناس قاعدين ننتج كم برميل في اليوم. يعني ما ثابت، يعني في variation من 150 إلى 170 ألف برميل في اليوم. بعد ما الأويل كومبانيز لما نشيلوا القروش بتاعهم كده من 150 قالوا جنوب السودان قاعد يفضل ب 45,000 برميل في اليوم. يعني هنا كدولة بنفضل ب approximately 45,000 في اليوم. بعد ما after international share holders يشيلوا النسبة بتاعتهم، لأنه الشركات ده طبعا they are the one operating. بعد ما يشيلوا النسبة بتاعتهم من البترول وكده جنوب السودان قاعد يفضل ب 45,000 اليوم. حسب بعض المعلومات يقال إنه ما بين يعني الباقي ده بيمشي لل 50 تقريبا في 100 بيمشي للرسوم بتاعت العبور وكلام الكثير ده، والباقي بيمشي لجي 1 للناس بتاعتنا في جي 1. انتوا قبل استمعتم لكلام بتاع هونربل بود كام قبل شويه
انه انه الريزيرف اويل بتاعتنا في الوطن في جنوب طبعا اكبر ريزيرف اويل في ايست افريكا ده الدوله بتاعت جنوب السودان اللي هو عندنا تقريبا 3.5 بليون بارلز بتاعت اويل قاعدين في جنوب they were not used وكده. نمشي للحاجه الثانيه المهم ثاني النقطه الثانيه المهم قبل ما نمشي لقدام. قبل ما نمشي في موضوع بتاع لا دخل ده انا بجيو في نقطه ده انا بجيو let us go نرجع لاويل في نقطه عنده علاقه بالايرادات الثانيه الغير بتروليه في جنوب السودان but leave it now. نمشي لاويل. انا دايركم كلكم هنا نمشي لنقطه مهم جدا عشان نعرف انه بالضبط كده الجروب بتاع الاويل قاعد يمشي وين، وانتوا ذاتكم كشعب بتاع جنوب السودان محتاجين تسالوا الرئيس الفاكر هو الرئيس بتاع جنوب السودان. كلكم بتتذكروا زياره بتاعت رئيس بتاعت سلفاكير لتشاينا في سنه 2018 لو بتتذكروا الناس كلكم انتم متابعين. كير مشى تشاينا 2018 كان في مؤتمر في تشاينا، المؤتمر ده كان في بكين. It was actually the conference it was the China Africa Cooperation Conference that what held in Beijing كان في سبتمبر 3 ليوم 4 2018 and that conference attended by 51 states من الدول الأفريقية كلها. during the sideline بتاعت الميتنج نقطة ده مهم جدا للشعب بتاع جنوب السودان. during the sideline بتاعت الاجتماعات بتاعت السايدلاين ميتنج بتاعت الرؤساء the presidents XE جين تشانغ ولا XI اصلا XI طبعا دي اسامي غريبه جدا. XI جين جونغ الرئيس بتاع تشاينا اجتمع مع سلفاكير في السايد لاين، وفي السايد لاين هم اتفقوا مع سلفا انه يا اخي انا ما اعرف to be honest with you guys انا ما بعرف ده منو ياو ادى الايديا ده لسلفاكير انه البناء بتاع الطرق مقابل النفط الكام كرود اويل. اتفقوا انه Chinese companies اللي هو Chinese construction companies هيجوا في جنوب السودان وبعدك بيبنوا الشوارع مقابل انه البترول النفط ده يشيلوا خام يمشي يشيلوا خام Chinese كده يشيلوا من هناك كالكوليشن طوال يمشي لتشاينا. لو انتم بتتذكروا لكلام اللي قاله سلفا بلسانه هو تذكروا مشى كنيسه بتاع قطر بعد ما رجع من تشاينا. انا امبارح فتشت الفيديو ده انا ما لقيت الفيديو ده. لو في زول عنده الفيديو ده عليك الله اسر رسله لي في ماسنجر بتاعي. لو ما عندك كونتاكت بتاعي رسله لزول تاني خليه رسله لي زول عنده معي كونتاكت. انا فتشت الفيديو ما لقيته. I played that video وقت ده انا جبته انا played the video. لما سلفا كير جا رجع ومشى لكنيسه بتاع قطر وقال كلامه بعدها مشى بار غزال. انتوا كلكم لو بتتذكروا كم قال انه هو اتفق مع الناس انه كل يوم التشاينيز بيشيلوا 10,000 برميل بتاع كرود اويل. Now later on Salva Kiir got excited وبقى so excited and بقى so happy قال يا جماعه instead of being 10,000 نزيد البراميل ده في اليوم يكون 30,000 برميل في اليوم. 30,000 برميل في اليوم. لو أننا أخذنا الكالكوليشن قبل إنه بعد ما الانترناشونال جروب البراميل بتاعنا ده بتاع النصيب بتاع جنوب السودان بعد ما الانترناشونال اكترز يشيلوا الشير هولدرز يشيلوا قروشهم براميل الكرود اويل بتاعه قالوا جنوب السودان قاعد يكون باقي له ب 45,000 برميل. معناه لو شيلنا 30,000 برميل برا الماشي للكرود لبيلدينج رودز في البراميل بتاعنا النصيب بتاعنا بتاع النفط معناه بيكون باقي للدوله كلها 15,000 برميل في اليوم لينا كدوله. فهمتوا الحساب ده كيف؟ But let us ourselves question. ده يا تزول الجاب الفكره ده لسلفا كير اللي قال له I hope Salva Kiir is watching this live video. I want you to listen to this.
والناس القريبين منك ناس بول ميل ودليل الفاسدين ديل. أنا ما بعرف ده منو يجاب الايديا ده. But let's see what Kill said. كيل كان قال شنو؟ الديل ده قالوا يا جماعة انتوا كلكم بتتذكروا. الكلام ده مهم جدا لأنه ده جزء من الفساد وجزء من انه الطريقة اللي بنهبوا المال بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، المال بتاع النفط. الناس اللي قاعدين في الداخل ما بيقدروا يقولوا الكلام ده، لكن we are here we are going to say that. And then we'll come and see نسبة 2% قاعد يمشي وين. This 2%. Keep it here now. We are not. وكتاب بتاع تيم إدوارد. You sit here my friend. I will coming to you too. What they saying. وفيديو بتاع الناس senator report بتاع سلفاكير هذا قاعد هنا. But let's continue. قالوا the deal covers the ongoing construction of the Juba Terkeka Rumbek Road. أنا دار أسألكم سؤال يا جنوبين. الديل بتاع رجل ده بتاع سلفاكير ده إنه ماشي يبني شارع بتاع جوبا تركيكا رومبيك. لأنه سلفاكير قال أنا لو في مشكلة في جوبا، لو الناس بتاع الناس ديل جو هاجموني في جوبا، ولا الناس بتاع رياض مشارنا شاكلت معهم في جوبا، ناس دول كوبينيو متيانغانيور وتوك وشنو ديل بيجو جارين بعد غزال هناك. We are going to save our president Salva Kiir Mayardit. Okay. لكن كده جنوبين let us be honest. الشارع بتاع بعد غزال ده بدأ يبنوا من 2018 ولا 2019. أنا لو سألتكم الشارع ده وصل وين؟ خلي إجابة لكم أنتم بعدين لما تيجي فوق. الشارع ده وصل وين؟ والقروش بتاعت الأويل ده كل يوم 30,000 برميل ده بشيلوه يوميا. القروش ده هسه الشارع ده الما معروف ده وصل وين ده؟ اصلا القروش ده يمشي للشارع يخش في الجيب بتاع بولميل وسلفاكير، والقروش ده المفروض يمشي مرتبات بتاعت سفارات. يا اخواننا يا شعب بتاع جنوب السودان، الدبلوماسيين بتاعتنا انا هسه قاعد اتكلم معاكم في اللايف فيديو ده، ما في دبلوماسي، حتى الدبلوماسيين بتاعت كونغو بتاعت DRC ولا بتاعت افريقيا الوسطى، الإهانة القاعد يلقاها الليلة الدبلوماسي بتاع جنوب السودان واحدة من أسوأ إهانات في التاريخ بتاع الدبلوماسية. دبلوماسي فلسان زي الدبلوماسي بتاع جنوب السودان ما موجود. خليكم من كده. جنوب السودان الآن لما نقول للناس إنه South Sudan is collapsing، we are already final stage. We are at the final state of collapsing. جنوب السودان في المرحلة الأخيرة بتاع الانهيار. You can dispute with me, it's okay, it's your right. But let us talk the facts. نتكلم نقول الحقائق. إذا أنت بقيت تقفل السفارات، جنوب السودان الآن بدأ قاعد يقفل السفارات بتاع الدول. ليه؟ لأنه أنت دايرين من الحق الإيجار، أنت ما قادر تدفع إيجار بتاع السفارات بتاعك. ده معناه شنو بالنسبة للسيادة بتاع الدولة يا جنوبين؟ أنتوا قاعدين تشاهدوا اللايف فيديو ده. أسا ممكن ندوق صدرنا نقول لنا الدولة؟ خليكم من كده. جنوب السودان الآن ما قادر يرفع رسوم بتاع المنظمات الدولية. Let me give you guys example. We continue. Pay attention. Listen. We have to continue tonight. جالس أنا أوريكم جنوب السودان ما قادر يدفع. شوف الاشتراك بتاعنا الشهريا بتاع المنظمات. أول حاجة إننا ما قادرين نرفع إيجار الرسوم بتاع منظمة فاو إن دايرين من جنوب السودان 50,000 يورو 50,000 يورو. في منظمة تانية اسمها IFAD دايرين مننا من جنوب السودان 41,000 يورو إننا ما قادرين ندفع. منظمة بتاع وول فود الاشتراك بتاعنا وول فود داير من جنوب السودان تقريبا 57,000 يورو. South السودان ما قادر يدفعوا. What do you guys? دولة دي ما انهارت؟ انهارت ولا ما انهارت؟ This is a question to the people of South Sudan. خليكم من كده. Now السفارات بتاعتنا أكثر من 4 سفارات. أوريدي نيروبي قفلوا نفسهم. ليه؟ سفارة بتاع نيروبي قفل ليه؟ لأنه سيد البيت قال لهم you guys أنا عندي كم سنة أنتم ما دفعتوا قروش get out closed. أنا داير البيلدينج بتاعي. The same problem
we are facing the same problem مع دول كتار الآن السفارات معددة بالانغلاق. خليكم من كده تصدقوا الدبلوماسيين بتاعتنا. أنا قاعد أتكلم معكم ده يال بتاعهم أنا في ناس دبلوماسيين يال بتاعهم ما قادرين يمشوا مدارس. عليكم الله يا شعب بتاع جنوب السودان. في إهانة أكتر من إهانة، ده في انهيار أكتر من كده. الدبلوماسي ده زول ماسك الأسرار بتاعت الدولة. ده زول ماسك الأسرار بتاعت الدولة. You need to be protected. ليه؟ لأنه الزول ده ممكن يتباع. أوكي؟ الناس الزول دقيقة الناس اللي في فيسبوك الزول اللي قاعد يقول ده اسمه منو آثر ده قاعد يقول لك drop your WhatsApp ده please don't. أو ترد للزول ده. أنا قاعد أعمل له بلوك. ده الزول ده سكامس. pay attention اللي أنا خدته فوق ده الناس لأنه في جنوبين ناس كده ما عندكم صبر. تلقاهم بس قاعدين في وزن مصدرين منو كده لأنه primitivity and lack of the cyber awareness. أي زول كتب تعليق اكتب رقم بتاعك don't put your رقم بتاعك don't put your phone number to anyone your WhatsApp number لأنه الناس دي الهاكرز. Let us continue. الحاجة الثانية شنو برضو يا جماعة إذا كان الدبلوماسيين جزء منهم البيوت اللي قاعدين فوق واسا ما قادر يرفع الكهرباء فوق. بس أنا دايركم you guys imagine ده الدبلوماسي بتاعنا بتاع جنوب السودان ما قادرين يدفعوا المايندو اللي عندهم أصدقاء بتاعهم بيقولوا والله فلان كده رسل لي $100 رسل لي ليلة أنا ده ندفع كهرباء. أنا والله ما عندي أكل العيال بتاعي. ده الدبلوماسي بتاع جنوب السودان. Let's go back to the topic. Let's go back to the topic. Yes, I want to pay attention. المرحلة أننا فوق جنوب السودان. نرجع للموضوع بتاع سلفاكير وزيارة بتاعه للصين. Let's finish this. So سلفاكير بعد ما جاء من تشاينا قال يا جماعة جوبا تركيكا رومبيك رود شارع بتاع جوبا بور رود and the others pending projects. كل المشاريع بتاعت الطرق ده انا داير اسالكم بعد ما سلفا ده جاء من تشاينا الشركات دي رجعت ما وصل وين؟ ما في زول بيعرف الا الله بس الا الله. وتكتبوا جاوبوا الناس اللي بدافعوا عن سلفاكير. I want you guys come and defend your godfather. شو المصوب بتاعت الفساد اللي هو شغال فوقه. Let move forward. سلفا لما مشى الكنيسه بتاع كوتور قال شنو؟ أنا قال لهم كلام قالوا سلفاكير في كوتور والقالوا في جوبا قال شنو؟ I'm now quoting I'm just reading a quotation كلام بتاع سلفا in 2018. We agreed the road from Natipal all the way to Torit and Juba and again from Juba down the road to Rumbek and to Wow. They agreed in Nushara de Mashida Mnu. Number one, under Resalkum Junubin 2018. والناس الChinese in 2018 كل يوم every day Chinese بياخدوا 30,000 برميل. أنا داير زول من الناس اللي قاعدين before I move forward. أضرب لي 30 في 30 كم؟ أنا بس جنوبين أنا ما داير أقوله. اعتبرني ما بعرف رياضيات ما بعرف حساب العادي ده. أنا داير الناس المتابعين في فيسبوك والناس المتابعين هنا في يوتيوب في the listeners in the clubhouse. I want you guys make that calculation. عشان جنوبين you guys need to understand the level of destruction السلف ده عملوا لجنوب السودان شنو. جوليا ويليام قالت 900 برميل في الشهر. كلكم كنتم متفقين مع 3 في 3 ب9 مش كده؟ أنا في زول تاني كتب تعليق أختي جوليا قالت هنا قال 900. اتخيل يا جماعة جنوب السودان thank you أرول وthank you جوليا وthank you جوزيف في فيسبوك. تخيلوا البترول بتاعتنا حكومة بتاعت سين كل شهر من 2019. أنا برضو داير خلونا نشغل راسنا نعمل حساب برضو من 2019 جنوب السودان يوميا بدي تشاينا 30,000 كروت اويل
من جنوب السودان قال بناء شوارع، والشوارع ده وين؟ الله يعلم. شارع بتاع رومبيك وصل وين؟ ربنا يا بيعرف. شارع بتاع نادفال وصل وين؟ nobody knows. شارع بتاع البور وصل وين؟ الله بس يا بيعرف. طيب another question يا جنوبين، لما نضرب 30 يوميا 30,000 في 30 يوم في شهر وفي شهور تاني 31 معناه كل شهر عندنا 900 برميل من كروت اويل ماشي لتشاينا. قصاد شنو؟ بناء بتاع الشوارع. Let's go forward. اضرب 900 برميل في اليوم في شهر في 12 اللي هو في سنه، في 12 900 ده شهريا في 12 بديك التوتال بتاع الكروت اويل الجنوب السودان بدفعوا شهريا لتشاينا. اوكي ليت جو تو 2018 نضرب نشوف البرايس بتاع الاويل في الشهر في السوق كان كم، برايس بتاع الاويل في كم، بتاع كروت اويل كان كم، ونضرب السعر بتاع الكروت اويل بتاع برميل الواحد في 900 برميل في شهر، ونضرب القروش ده في 12 اللي هو في سنه 2019 2020 2021 2022 2023. شوفوا تشاينا اخذ كم قروش بتاع كروت اويل من 2019 لحد 2023 ونحن هسه في 2025 فوقنا 24 فوقنا بوديس اخذ كم؟ معناه تشاينا اخذ كم؟ قروش ده قاعد يمشي وين يا جنوبين؟ كويشن ده انا بخلي لكم انتوا. ده منو مسؤول؟ Don't tell me. ده سلفاكير. Don't tell me رياض مشار. ليه؟ لأنه زول الوقع كونتراكت ده كير. لا وانيجا، لا تاباندين، لا نياندين، لا whoever. لو في زول is account to that. And you have to make sure إنه الكونتراكت الوقع ده بتاعت الكروت أويل ده ماشي في المسار بتاعه والشارع ده قاعد يعمله ده سلفاكير. داير ننسى السلفة الليلة ده. يا سلفة الشوارع بتاعك ده وين؟ معناه القروش اللي بيشيلوا بتاع الكروت اويل ده سلفة انه يد فوقه والحراميه من تشاينا ولا كيف؟ تمام؟ لين مو فورد نمشي في كلام ثاني. قالوا سلفة قال شنو؟ قام another quotation قال شنو ده كلامه؟ قالوا سلفة in 2018 لما مشى كنيسه قال we agreed that South Sudan will not pay them any cash. كلام بتاع سلفة. But they will come with whatever they have from their money. كلام بتاع سلفا كير. Let's move forward. They build the roads and we give them crude oil. Okay يا سلفا. Very good يا بندي. ده كلام بتاع سلفا كير. قال Chinese زل بيجونا نازل ما بيجونا بأي حاجة ما بنديهم قروش كاش لكن بيجوا بقروش بتاعهم. Whatever they have from money. لكن هنا بنديهم كرود اويل عشان يعملوا شنو؟ يبنوا الشوارع. يا سلفاكير الشوارع بتاعك من 2019 شو 5 سنه يا جماعه 5 سنه. الشارع بتاع بارغزال لوين؟ جنوبين. My problem with my brother Mayik is because Mayik does what? ده من كلام بتاع سلفاكير. They're in that video. Leave it aside. Let's move forward. عشان ده نمشي بسرعه. Another thing quotation كلام بتاع سلفاكير 2018 قال شنو؟ اسمعوا الكلام ده. Listen to this carefully. لانه لما نيجي when we are coming to judge عشان نحكم منو عمل شنو let's put it frank straight forward لكل شعب بتاع جنوب السودان دون لفظ دوران. قال كده شو اقروا الكوتيشن ده كلام بتاع سلفا. انا ما قال my government قال ده كلام بتاع سلفا كير. ارجعوا للفيديو بس انا لقيت الكلام ده لانه سكريبت موجود. قال I decided that the infrastructure or whatever that we want to be done by the foreign companies has to be done in exchange for crude oil. Kalamida Beng Salfakir, listen, because our people don't want to see money. Because تذكروا الكلام ده. Let me read it again. ما أسألنا كيرينا ده. Who decide with him? ده بولميل. لأنه بولميل ده مستشار بتاع الاقتصادي. Listen هنا.
asa هنا ما قال وكي داغ رياك مشار ما جزء من الحكومه ده بعدين الحكومه الانتقاليه ما كونوا ناس this RT gono whatever you call it this RRC شنو ده الحكومه بتاع ديفيد بيل ده when you bring it ديفيد بيل ده قاعد يزعل يا ديفيد والله انا قاعد افتش فيك لكن خليني في الروم بتاع الليله ده انا will come to you in coming days الله قاعد افتش فيك في حاجه انا سمعت كلام جمبارو قبل بعد انا قاعد افتش فيك انا الليله ده ما ادري لقب التوبيك بتاعي هو التوبيك بتاع بكره بعد بكره but I will come to you. Let's go and continue to do this. I decided that infrastructure or whatever that we want to be done by foreign companies has to be done in exchange for crude oil because our people don't want to see money. Then as munu asa da kalam bita Salva Kiir the rais who outgarar. That very stupid question to President Salva Kiir Mayardit. Mr. President Salva Kiir Mayardit, let me ask you, just you take it like a stupid question from it with a check. Yahi, and people they don't want to see money da. Namantadiu grush. Gulia Salva Kiir Mayardit. Inter a dead zolisimu kwalda. Let me take kwal Ukwaldeng, but he changed his name to something. My brother here, Kwal Shunukida Samuel W Shunukida. Good let it a dead grush le Kwal Dengda. Kwal Denga Jamana, Salva Kiir Adaw, $10,000. Gallo ya Kwal, Shil al Grujda, Amshi, Isherelena, Itnen Arabat Lori. Uya Kwal Ban Marishir Arabat, Gibley al Arabat, Ujibley al Fatura bita Arabat, a little Shered Bauda. يا اخوانا سلفا كير ده قروش لكول طيب لو كول ده شال القروش واكل القروش وما جاب ما جاب الفاتوره بتاع الاثنين لوري ده وما جاب الاثنين عربات معه وكل بيقول لا في ساكت ما في زول ساله ده منو يا هنا غلطان هنا يا اخوانا انا دايركم جنوبين let us make it clear forward ده منو because كلام بتاع سلفا كير ما بيغنى جانا صغير كلام بتاع سلفا ده عشان كده لما نجيني زول هنا يقول لك والله سلفا كير is a good president we want Salva to be president for the next election are you guys serious انت زول مخ بتاعك ده فيه لانه في جزء منكم تلقاو زول منا يعني وصل لغناء قفل راسه انا ما قادر نسمع بس اللي في راسه ده بس ياو كده بس يا اخوانا هسه الزول غلطان منو شكرا جوليا شكرا ماريا الزول الموصول ده كوال ده سلفا كير ليه؟ لانه يا سلفا كير كلام بالستيتمنت ده عشان كده الناس بيطبقوا لسلفا كير ليه؟ لانه كلهم فاسدين زي سلفا كير ليه؟ لانه اذا كان انت زي ما انت قاعد تقول our people they don't want to see money كيف؟ انت اديت كوال 2000 10000 انه يجيب العربات وكل ده ما جاب العربات كل عمل شنو؟ كل شار القروش وكل اكل القروش. So what you supposed to do? What you supposed to do كرئيس انه كل ده طوالي تجيبوا الوكيل النيابه بتاعت رئاسه الجمهوريه ولا وكيل النيابه بتاعت الدوله وطوالي كل ده يفتحوا له بلاك في النيابه يدخلوا سجن ليه؟ لانه كل ده حرامي عمل شنو؟ اديناه قروش يمشي يشتري اثنين عربات وكان جاب عربيه واحد وعربيه ثانيه اكلوا كل ده يمشي سجن ليه؟ لانه حرامي وليه؟ لانه ده مال بتاع الشعب وده مال بتاع الدوله. يا سلفا كير انت من ما بقيت رئيس دخلت منو سجن؟ اذن يا شعب بتاع جنوب السودان كلام بقول رئيس ده كلام بغناكم انا بخلي لكم بعدين let move forward. قال شنو؟ قال complete الستيتمنت بتاعه قال if they see money شوف قال if they see money their hand start shaking. ده كلام بتاع الرئيس. You guys انتوا عرفتوا ليه انا عايز ورثه ما قاعد احترم سلفا كير ليه؟ عرفتوا ليه انا عندي مشكله مع سلفا؟ This is my problem with him. زول فاشل. سلفا ده is فاشل to the maximum. فاشل to the maximum. ليه؟ تعال يا فاشل انت لما تقول لي قال لما الجنوبين قال كان شافوا قروش يدينهم برجب معلوم يدينهم عندهم رطوبه الناس دي حاسين بجليد يعني ببرد بخليهم يرجبوا شنو؟ زول كان شاف قروش يرجب مال يدخل السجن
انت الليله يا سلفاكير لو كنت قاعد داخل الحراميه السجن يا سلفانينا كنا قاعدين فوق ما كنا قاعدين فيه. Let's move forward at Junub because of time. لسه أنا عندنا ساعتين هسه لسه باقي لنا تقريبا ساعة تانية. I will try to summarize عشان نمشي للجروب في باقي حاجات أنا أخليه ونمشي للجروب بتاع أجل أويل خليه لسه بس أنا بختصر بعض الحاجات but listen. نمشي أنا داير نعمل quotation from the panel of experts on South Sudan. خبراء مجلس الأمن في جنوب السودان. بالنسبة لمن الخبراء بتاع مجلس الأمن في 2019 لمن سلفاكير يتكلم عن كرود أويل مشوا جنوب السودان عشان يجي يشوفوا القروش الكرود أويل ده القروش اللي عملوا ده كم مثلا الريال الورقة زاروا شنو. أنا ده نقرأ لكم كوتيشن اسمع الكلام ده نقرأ لكم كوتيشن وأنا بوريكم المصدر بتاعه عشان ترجعوا له في أونلاين. Very easy to get it. Let me read it. The panel, I'm quoting, quotation. The panel was unable to verify the financial liabilities of the government related to the oil advances, cargoes, and repayment terms because the government has not yet released current data on the oil sales or published its marketing report in accordance with the stipulations in the agreement on the transparency and accountability. The panel of the experts on South Sudan, November 20, 2019. Active. The panel of the experts on South Sudan, November 20, 2019. بتلقى الكوتيشن اللي انا شلته من هناك. معناه شنو؟ كل الاويل والكلام اللي عمله سلفاكير وما جي تشاينا ما في زول عنده معلومه الورق ده والكلام الدوكمنت ذاته ما في زول. دوكمنت ده من مكتب بتاع حتى وزاره الخارجيه ما عنده. ده سلفاكير وبولميل يوم مسؤولين عن حاجه ده وميك ومطرد بيك. عشان كده مداك رجع وميك يكون ساكت لانه ميك ده one day he can release the document ده to the people of South Sudan. نمشي the quotation number 2. I'm also quoting from the same report بتاع United Nations. قالوا شنو هنا 2019 oil revenue, I'm quoting, oil revenue in projected to account for about 80 to 85% of the government revenue in 2019 and 2020. The crude oil output of South Sudan reached about 175,000 barrels per day in September 2019, approximately 35% higher than the output in September 2018. The panel of the expert, November 2019. إذا كان في يوم الواحد جنوب السودان كان بينتج 175,000 برميل. ده تقرير بتاع منو خبراء مجلس الامن. الجريج ده كان شوين خلي لكم عشان ده نمشي بسرعه. آخر quotation from United Nations panel of the experts on South Sudan. انت هتلقاه في UN panel of the experts on South Sudan April 2022. التقرير ده 2022. You will get this quotation. Let me read it, which is very important to the people of South Sudan to listen to this. Commercial oil back debt also continue to put pressure on the budget of South Sudan. The country commercial debts, many of which had substantial interest rate, now total more than 1.7 billion dollars. يعني الدين التجاري بتاع جنوب السودان الخارجي كلام ده 2022 حسب التقرير بتاع خبراء مجلس الامن قالوا اكثر من 1.7. قبل مجلس الامن قالوا انه الكرود اويل اللي وقعوا سلفاكير مع التشاينيز والريت والسعر وكده شنو ده ما في زول عنده معلومه ده. حكومه بتاع كير مكتب سلفاكير did not release them. Now إذا كان يا جماعة الديت بتاعنا ده يعني تقريبا
1.7 billion ده بس خلال 10 سنة بس على جنوب السودان. وكمان ده ما معروف في حاجات كثيرة دين ما معروف. Let's continue reading quotation. Listen. قال these include the large debt to the Qatar National Bank, Sahara Energy, Nasdaq General Trading, the African Export-Import Bank, and the China Exim Bank. The debts has been mostly rescheduled to be repaid in the future deliveries of the oil. Listen to this. Look at الجبال القالوا أجاك أجيل جبال. That's a خبراء مجلس الأمن في جنوب السودان قاعد يقولوا كلام ده. Very sad indeed. Listen. Rescheduled to be repaid in the future deliveries of the oil, diverting a significant number of the cargoes away from the national budget. That is very important. Diverting a significant number of cargoes away from the national budget. UN panel of the expert on South Sudan 2023. Listen to this video. But that's a senator report. Listen to this. Business portfolio includes dozens of companies, some of which have young children listed as shareholders. Members of the Kier family have stakes in banks, foreign exchange houses, airlines, oil companies, logistics firms, and security firms. And in almost every case, they are partnering with international investors from across the globe. For example, in February 2014, President Kiir, just months after the conflict started, President Kiir's oldest daughter, Adut, and one of President Kiir's closest advisors formed a joint venture with a company owned in part by Gideon Moi. Gideon Moi is an influential Kenyan senator who just happens to be the son of former Kenyan President Daniel Arap Moi. The company claims to be a firm that's involved in the provision of services in the oil sector. So again, the lucrative contracts are being awarded to President Kiir's family and his family members. Itu استمعتوا ده بس family بتاع members بتاع Salva Kiir. ده كان presentation. It is a very long presentation. الريبورت ده موجود بتاع senator report. لكن let me, because of time, I'm being quick by the way. لأنه هسه أنا خلي باقي الحاجات في كلام مهم جدا. أنا for the first time في كتاب بتاع تيم إدوارد. يعني أنا خلينا بعدين لما نجي لما ماشي أختم. I will say something about what هنا. نمشي في نقطة تانية من الاثنين. يا شعب بتاع جنوب السودان أنا ما بعرف. لكن we're supposed to ask a question. Who is Dr. Benjamin Bolmel? First of all, الناس الكثير قاعد يشاركوا لايف فيديو بالذات في جنوب السودان. انتوا عارفين انه Bolmel is the one controlling and milking our oil and gas, even non-oil revenue like tax exemptions. يا اخوانا عشان الزمن فيه انا عندي كميه من اوراق انا بعرف زول ده شنو، لكن this guy called Bolmel ده زول اسا شوت الكرود اويل بتاعنا ده اسا الكتب التقرير ده كله اجاد ده كله ماشي لبولميل. اضافه لذلك Bolmel is even the one controlling الشركه بتاع نايل بيد by the way. أنا قبل فترة سميت كان عنده مشكلة مع دكتور برنارد والدسيم بولميل ذاته باقنا من شالو برا من وكيل بتاع وزارة البترول ده بولميل ذاته، وهو جاب الوكيل الاندر سكرتري الموجود الآن هو ذاته، وهو الآن according to my information هو شغال في زول قاعد يجهزه عشان يجي محل بتاع الدكتور ويليام عنيار. طبعا ده زول يعني one of the comrade very respected ويليام عنيار very 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 respected comrade. ده راجل محترم جدا
انا راجل ده ادي اكون له بكل احترام. انا زمن طويل جدا ما شفته لانه بدري فات مشى لمناطق المحاره ورجع وكده. but he's a geologist. ده زول زميله بتاع ناس دومينيكا كوي. but ده زول يعني انا شخصيا بيحترمه، لانه حتى لما كان في جامعه لما انت زارك تختلف طبعا زول هادي، واختلاف بتاعك ذاته مع ويليام دكتور ويليام بيكون فوق نوع من المنطق ذاتك. انت ذاتك بتكون مبسوط انك انت بتختلف مع الخصم وزاره بيحترمك وانت قاعد تحترمه. لك الشكر تقدير يا اخوي دكتور. اتمنى انك انت ما بقيت مع جماعه في الكشف بتاعت الفساد. Yes, I'm saying. you know انا ما عندنا صديق دايم وعدو دايم. but let's go ahead. وانا متاكد هو هسه قاعد جاهز في بداله، هو هيشيله برا. وهو الان حتى في الشركه بتاع نايل بيت في تغييرات هو قاعد يعملوا في زول برضه شايله انه داير يجيبوا زادوا، كان داير يجيبوا محل بتاع بارنر. ده كله كلام الزول ده، الزول اللي شغال في الشغل ده كله الزول اللي اسمه بولميل. اذا الفساد والجروب بتاع الاويل اللي قاعدين يقولوا قبل ده، جروب بتاعنا بتاع الاويل النون اويل ريفينيو ماشي وين؟ كله ماشي لبولميل. بولميل ده قاعد يدي قروش ده وين؟ قروش ده من بولميل are connected with سلفاكير. وده النقطة الجنوبيين you need to understand this. بالمناسبة حسب المعلومات اللي عندي بولميل ذاته حاسة ده عنده خاش بمشاكل مع الدكتور باك. هو قاعد يضغط دكتور باك هسه ليه؟ لأنه داير قروش وداير قروش بتاعت ما أعرف الكونستراكشن وكلام الفارغ اللي هو بيعمل فوق ده. with nothing is happening. is a looter. زول نهب وبينها في المال بتاع البلد وسلفاكير مديه اكسس ده for what؟ الله يبيلهم. now I don't know هل هو لقدام هيشيل باك برا ولا شنو، but leave this for now. let's continue go ahead with this. ليه انا قلت انه الجروب بتاعنا ما شيلوا؟ ليه؟ لانه 3 كارغو ما شيلوه. زول ده متورط في تاك اكزامشن. يا جماعه اذا كان دكتور بولميل ده بيكتب ورقه للناس بتاعت what do you call it whatever tax collecting شنو كده revenue ده بتاعت انا موجود عندي هنا بس انا ما ادري لانه انا am following something في my phone هنا. بدنا يعني الاعرابات يعني اذا كان بولده ممكن يكتب انه حاجه زي 200 عربيه ما يعملوا تخليص يا اخوانا، ما يعملوا تخليص. ده ما تقدير بتاع ده ما تدمير للاقتصاد بتاع الدوله. اذا كان بولده ممكن يكتب ل 200 وكم عربيه قالوا ما يعملوا تاك، يجي بس فري. ليه؟ لانه عنده ورقه مطلعه من تجاره خارجيه والمعرفه شنو كده تاني بتاع التاكس كولكشن شنو ده. السلطه دي جايبه من وين؟ ده حاجه اننا نخليه لكم. بولميل طبعا عملوا له سانكشن، امريكان عملوا له سانكشن لانه هو طبعا is the president of ABMC the Thai South Sudan Construction Company Limited. وبرضه has served as chairman of South Sudan Chamber of Commerce Industry and Agriculture. برضه the same بولميل. انا لكم شو اشتغل شنو الزول اللي لسه الفاكر مدير المناصب ده، انا لكم تنتبهوا. and also serve as president Salva-Kiir principal financial advisor. also Bolmel serve as Salva-Kiir private secretary and also was perceived within the government as being close to Salva-Kiir and the local business community بتاع Salva-Kiir Mayardit. Let's move forward. Bolmel also served as a senior presidential advisor envoy on the special program دي شنو؟ ربنا يبيلهم مع Salva-Kiir. Bolmel also served as the SPLM first deputy secretary general for the political affairs and mobilization. The same time, the same Bolmel هو لواء في جهاز الأمن. Who is the guy? ده كله أنا أسيبه لكم.
في الدوكمنت الكثيره الثانيه بتاعت تاكس سكاندل الفساد ده. يعني عشان كده ما في قروش ليه. يتخيل بول ميل بي عنده نظام بتاع السكاندل بتاع تاكس اكسامشن، the same time is close family to سلفا كير. ده زول قريب لسلفا، لانه مناصب ده ما ممكن مناصب ده كله يتغلل لزول واحد، ما بيصل في اي دوله جانب. the same thing سلفا كير جاي بيتو اسره بتاعه ناس ادود بيتو ادود ده مسؤولين من الحاجات الثانيه ده. الليله ده ادود ذاته مسؤول عن collecting the tax في جنوب السودان وبشيل نسبه 50%. اذا يا جنوبيين لما نكون ما عندكم مرتب who are you going to blame? Are we جنوبيين you guys now blaming it with a check or blaming who في جنوب هناك؟ الزول الجنوب المفروض is supposed to blame him ده منو؟ ده سلفا كير. ليه مثلا بول ميل ده بيشيل قروش وما مدفع اي حاجه؟ who is he؟ ده question. قبل ما نمشي لاخر حاجه اللي هو نسبه 2% قروش ده قاعد يمشي وين؟ باي ذا واي انا قدامينا كتاب بتاع تيم إدوارد. كتاب بتاع تيم إدوارد قال كلام مهم جدا عن فساد بتاعت بول ميل. يعني يا جماعه انا داير كنت انتبهوا له كلام اللي قالوا قبل سلفا ده because هو ما honest ما صادق. ناس بيقولوا سلفا كير is honest. سلفا is not honest. why؟ because هو كبريزيدنت اللي هو كان زول جدي لما قبل قال ستيتمنت قال جنوبين لما نشوفوا قروش ده يدينه برجف. وانا سالت قبل ليه انت ما قاعد تحاكم الناس زي سلفا؟ في كتاب بتاع تيم إدوارد يتكلم عن كلام مهم جدا اني يا جماعه يعني بدايه بتاعت الفساد في جنوب السودان بدا بسلفا كير ما يردد. Let me read this quotation. On the 5th September 2011, I'm quoting now, I'm reading from Team Edward book. President Salva Kiir expressly orders then roads and bridge minister Gerichwang Alung عشان هو to release $244 مليون. اسمعوا الكلام ده، $1 مليون. To who? To Benjamin Bol Mel and his ABMC company. عشان يعمل شنو؟ Listen to this. To do what? القروش ده يعني فساد. Salva Kiir is looting the country in the name of building the road to the people of South Sudan. Why? Listen. الكلام اللي قلناه قبل. Just let's connect this. Connect the dot. أنا قربت نمشي ل 2% ونفتح روم ده النقاش. Let's move forward. قروش ده قال عشان شنو؟ قال for the construction of 69 kilometers of urban road in Juba City. $244 مليون order تعليمات. سلفا كير ده ادى تعليمات لوكيدا وزير الداخليه جيرشوان قال له انت يا جيرشوان فيك القروش لبولميل كم؟ $244 مليون. ما اجازوا مجلس الوزراء، ما اجازوا برلمان بتاع جنوب السودان. ده جامد عشان انتوا فساد. لما تقولوا لما كان نقدم نقد لسلفا كير اوه ما رضيتوا غازين سلفا كير، لا، سلفا ده فاسد، والسلفا ده الراس بتاعت فساد في جنوب السودان، وتدمير الليله جنوب السودان قاعده اسم بتاع سلفا كير. السفارات بتاعنا قاعد ينهار الليله ده قاعد تتقفل، ده كير. الدبلوماسيين ما عندهم قروش، ده كير. ليت كونتينيو عشان يعمل شنو؟ قروش ده $244 مليون قال عشان يبني الشوارع في جوبا 69. شوف 69 كيلومتر بس only. يا زول. اوكي let's move forward. The second point. حسب التقرير الكتاب بتاع تيم إدوارد قال يا اخي، قالوا this ABMC ده ما بنى
يعني بنى له كم كيلو كده في الشارع بتاع اوف جوبا تو جوديلي and بيلفام، قال بنى 21 كيلومتر اونلي ان توتال. يعني كله يعني قروش الدولة سلفاكير للشركه. ده زول فاسد، بولميل ده زول فاسد، والسلفاكير لانه فاسد لانه قروش ماشي للسلفا. just be with me. ليه؟ لانه حصل شنو هنا؟ ما ممكن انت تدي قروش كرئيس بتاع البلد عشان انتوا تعرفوا فساد والجنوب ده رجع ورا. ليه؟ ما ممكن تقول تدوا لبولميل حسب الكلام هنا عشان ما نقدر الكلام ده. بولميل غير شو ما كان داير قروش لكن لقى نفسه مضغوط، يا ما يخش مواجهه مع سلفاكير. let out release the money release the money. قالوا بس من ال 69 كيلو المفروض يبنوه في جوبا كله، قالوا بولميل ده بنى 21 كيلو. وانتوا عارفين 21 كيلو من شارع وزارات لاتجاه بتاع بيلفام وقف وين؟ الشارع ده جا وصل كده لعدي المعاونه، مستشفى بتاع معاونه هنا. من المعاونه الشارع وقف وما وصل جودلي، ومشى كده الاتجاه بتاع بيلفام في النص هناك الشارع وقف في المحل ده هناك. ده الحاجه اللي عمله بولميل. كم كيلو؟ 21 كيلو فقط. حسب كتاب بتاع تيم إدوارد قال الشوارع دي يا جنوبين، الشارع ده الكيلومتر الواحد ده قالوا بولميل ده بناو قال ب 11 مليون دولار. يا اخوانا كيلومتر الواحد ب 11 مليون. 11 مليون. let's move forward. تيم إدوارد قام عمل شنو؟ تيم إدوارد قام عمل مقارنة بين الشارع البناو جنوبين. لسن عشان تعرفوا فساد والدمار بتاع جنوب السودان تجيت الفاكير. تيم إدوارد كان عمل مقارنة بين الشارع البناو US 8 اللي هو الشارع بتاع نوملي، شارع من جوبا لنوملي البناو US 8 المعاونة الأمريكية كالتاكس من الحكومة الأمريكية من الشعب الأمريكي إنه يبنوا الشارع ده عشان يساعد به الشعب بتاع جنوب السودان. يعني الشارع بنوه بقروي بتاع الأمريكان. الشارع بتاع نوملي ده كم كيلو؟ 192 كيلومتر. الانتو جاري الشارع بتاع نوملي ده لو كان الدولة زول الحرام اسمه بولميل ده لادي يوم الليلة ده انتو الجنوبين كانوا نوملي ده تمشوا بكورينكم شهر كامل. سلفاكير لو كان امريكان ده قصه بس وقروي بتاع دولة كير ويدوا لبولميل كان الليلة انتو قاعد تبكوا يا جنوبين. امريكان بنوا الشارع ده 192 كيلومتر. لكن imagine what الشارع بتاع نوملي الكوست بتاعه كيلومتر واحد. البناو الامريكان كان 1.5 مليون دولار. ده البناو امريكان. و1 كيلومتر البناو بولميل الجنوبي. المفروض هو بولميل كان يقول انه السلفة ده انا ما اعرف ابوه ولا عمه ولا خاله whatever. I don't give a damn about that. but later انت قلت انه السلفة ده اسره بتاعك وزول دايما انت عندك. يعني مثلا I don't know why behavior بتاعت كير فاميلي انا ما بعرف. لكن let's take example. عندنا مثلا في تشالو كوميونيتي لو زول الرئيس مثلا يقول ابوي اسا اندرو اتشيك ده ياو امده بتاعت القريه ياو امده بتاعت المنطقه. أنينا كأسرة we have to be proud إنه أول حاجة أبونا ده ياهو هو رئيس بتاع القرية ياهو أمده. we have to behave ourselves first of all. number one يال بتاع الأمده ده we have to behave ourselves and we have to respect ourselves. ونحن كيال بتاع الأسرة we have to make sure إنه أي حاجة بنعمله في القرية لازم ينجح ويمشي في محله. this is what Chalo do does. دي تشالو بيعملوا كده. لكن what سلفاكير doing with his family وناس يالو ديل ناس ما عارف بولميل شنو ده انا ما بعرف حاجه. ده الثقافه دي جايه منه. I don't know and I don't want to go far in this because simply ده شنو ده؟ انت سلفاكير جابك معناه انت ولد بتاع البيت. معناه ده السلطه بتاع البيت. ده سلطتكم انتوا بتاع البيت بتاعكم انتوا. معناه الناس اللي يكونوا عارسين على السمعه بتاع سلفاكير يكونوا ده يال بتاع سلفاكير
والناس القريبين من سلفاكير زي بيتو عدود with the rest. لكن the very unfortunate the family بتاعت كير ومعرف الكلانس وريلاتيف وده the most corrupt people, corrupt to the maximum. The shameless العاملين ده they are the one doing that. You want to tell me now Edward is out of the topic? No, I'm telling you Junubi the truth. And we have to tell ourselves the truth. A relative بتاعت كير ده كلهم corrupt to the maximum. ليه؟ Because what Bolmel is doing, ده ما في زول بيقدر يعمل يا اخوانا. يا بولميل قول انت you are close. قال ما اعرف سكرتير الخاص شنو كده كل الوظائف ده كله سلفاكير مديك له. يا زول هو ايو ليه سلفاكير بس في زول الدرجه ده؟ ليه؟ وفاسد يعني كير because كير فاسد زيه. الشوال اللي بيجيب البصل وسخان هتتوقع شنو يعني انتوا هتقنعوني منطقي شنو هسه يا جنوبيين؟ what is the logic؟ اللي بيخلي انه مثلا بولمل ده يكون فاسد وكمان قالوا السكرتير الخاص لسلفاكير ما اعرف السبيشال انفوي ما اعرف شنو كده مدير في جهاز الامن شنو what the hell؟ ليه سلفاكير بس في زول ده كده؟ Question to the people of South Sudan. Let's discuss this. Okay, let's move forward. يا جماعة فضيحة ساكت ما في. سلفاكير وبولميل ده ما عندهم حاجة اسمه فضيحة. شيم ده ما عندهم. Very sad indeed. شيم ده they don't have a shame. يا أخي شارع كيلو واحد ب$11 مليون. هسه ديل لما نقابلوا خواجة باخد يده في راسه. قول لي يا زلمة والله سرقة زي ده أنا ليه استنى ما شنو خواجة. يا أخي سرقة نهب زي ده شارع واحد ب$11 مليون. امريكان ده جابوا لكم قالوا ده يا ستاندرد ادوارد تيم ادوارد قال this is the standard of East Africa. وكلف كم؟ الشارع بتاع نملي 192 كيلو كلف $299 مليون. دفعوا امريكان من التاكسز بتاع الجنوبين من يال بتاع جنوب السودان والنسوان والرجال اللي قاعدين في امريكا شغالين هنا ده ولا امريكا وخواجات والجماعه بتاع الناس التاريخ ديل ده قروش بتاعهم in love with the people of South Sudan. They did that. بنوا الشارع ده وسلموا له حكومة جنوب السودان وساعدنا كثير شارع بتاع النملي. But كم لجنة بتاع جنوب السودان السلفاكير قاعد ينزل فوق المفروض يرفع راسها السلفاكير but very unfortunate because سلفا هو زول فاسد ما بيسالوا. عشان كده قبل سلفا ده ما داير يقول لكم قال بقول ما لنا منشوف نقول جسم برجف. Otherwise it should be in jail by now. بولميل يفضل يكون في السجن الآن. يكون في السجن الآن ليه؟ لأنه حرامي to the maximum and corrupt. Because actually I'm going to talk about non-revenue عشان ما عندنا وقت. Otherwise لو انتوا قبلانين we نجيب هنا ونجي في حلقة لكن let me finish it. أعملوا comment. You guys want me to finish? Let me continue. نمشي لقدام بقروش كتير لكن شوف كلام ده كله سيبه كلام ده كله. Let me go this. And it's spent documented. Girl, the government of South Sudan is spent a documented 1.7 billion on road between 2006 and 2012. But only 75 kilometers of roads have been tarmac. يا اخوانا اوكي شكرا ناس قالوا لي واصل very good yeah عشان انا وكيدي مليان وعندي I have a lot of topics that are coming up so let me finish just be patient with me بس I will try to make it quick. خلينا في الكتاب بتاع تيم ادوارد. انا داير نوصل لمحل بس في الكتاب بتاع تيم ادوارد شابتر 14 يتخيل كتاب بتاع تيم ادوارد قال يا جماعه يتخيل اكون بتاع سلفاكير ورياض مشار now يا ديفيد بيل sometimes ما نقول رياض مشار is not corrupt. منو قال لك رياض فاسد؟ رياض مشار ما فاسد. منو قال لك فاسد to the maximum؟ الليله ده لما نجي نحاكم سلفاكير رياض مشار will be accountable of that. للناس اللي بتزعلوا ديل being emotional لما نقول حقيقه ما دايرين فاسد. Let me tell you my friend and I'm coming. فاسد. When you come to the corruption, Riyak is corrupt to the maximum with Salva Kiir.
By the way, ارجع للتقرير بتاع السنتر ريبورت الكوربشن بتاع سلفاكير وبتاع رياض مشار, and I'm going to bring it next week. لانه كلام الفارق protecting corrupt looters, leaders, killers, criminals should not be allowed here. Pretending coming here make yourself very angry, very upset في كلام فارق. يا لا, everybody should كلام فارق, we know. But when come to the realities, the truth, the facts must be said to the people of South Sudan. This money now, Riek Machar was not part of this, Salva Kiir. If we ask Salva Kiir, Riek Machar, Guruj da bita shawara da masha wen. Ita kuta vice president. The same time, Wukida, Riek Machar zato, yaw rais bita hakumat Junuba Sudan from 205 to the independence of South Sudan. Because Salva Kiir can murder Khartoum biji guide Juba Bishop Marisa and Riek, they all of them drank in a week. That's why he was running from Khartoum. This is the Hagai. Do we need to put our head in the sand because of Wallahi Filan Betazal? Filan Ezal? Matazal? You protect your godfather who is corrupt? Let us say the truth. Now, Guruj has said the government of South Sudan spent a documented 1.7 billion on the roads between 2006 and 2012. But only 75 kilometers. Only 75 kilometers of road. But يعني تخيل 1.7 billion dollars ده 17 كيلومتر بس ياهو 75 كيلومتر ياهو بس العمل له ترمى. يا اخي معقول يا اخوانا ده مش فساد, ده جريمه في حق بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. And Kiir and his vice president Riek, they will have to be questioned of that money one day. Honestly. تمادر لو ليب كنت زعلان وتعمل لنا وتتفرجط وتسوي. For what? For protecting corrupt leaders? They corrupt. This is the truth and we have to tell it to ourselves. We should not pretend والله منو ما عمل, منو ما قال لك ما عمل. Let's move forward. نمشي لنقطة تانية في كتاب بتاع تيميدون. ده كله أنا داير نقرأ في كلام مهم جدا هنا بالنسبة للشركة بتاع عشان كده ده connection قبل connection between سلفا كير وبولميل. تعال نقرأ كلام بتاع تيميدون ده. Just I'm quoting, reading. Benjamin Bolmel of ABMC went ahead of bill to build. شوف went ahead يعني Benjamin مشى بنا to build President Kiir a personal house in the high Jalaba suburb of Juba. كلكم عارفينه بدل مشى بناه بولمل لسلفا كير. قال opposite his own and with the same plan to the detail. يعني the same الهاوس البولمل مش بناه لسلفا كير, بناه هو زار لنفسه و the same detail البنا بتاع البيت على سلفا كير بولمل use the same details وبنى نفسه بيت وقاعد يعينه في الشارع وصاد بعض. طيب يلا نمشي قدام تاني في الكتاب بتاع تيميدون. قال that house is now الهاوس اللي بناه بولميل ده لسلفا كير ده وقصاد بيت مقابلين لبعض مع بيت بولميل. قال that house now أننا قاعد نتكلم مثلا occupied by President daughter أدود ميارديت الزوجة بتاعت حبشية, الزوجة بتاعت حبشي بيت الرئيس الزوج حبشي. You guys are aware of that. With the same daughter of Salva Kiir ده هو الآن قاعد يجمع الإيرادات الغير بترولية وبيشيل 50%. والشركات العاملين في مجالات بتاع النفط ده كله مارس subcontractors ديل. She is the one actually taxing them. Seriously. تما جنوب السودان ده بيجي بتاع family. نمن قالوا نقول لكم جنوب ده تدنك سلفا كير بقولكم ده we are here and we protect you. Nonsense.
كله nonsense. جنوب السودان ده في يد بتاعت أسرة بتاعت سلفا كير and the guy called Bolmel. They are the one destroying South Sudan. With some Denkas looters mean gang intellectuals. Al-Bayadum al-Gurija protecting him now, mobilizing gang, whatever, or lab, Chunoni na Hukumo Kalam al-Farag. You need to understand the reality in what is the problem exactly. Imagine the same details. Let's move forward. What did Salva Kiir Mayar did? نمشي قدام. البيت الحبشي الأدود المزوج الحبشي والقاعد يجمع العائدات غير بترولية. لكن what is the so funny of it? Just let's move forward. هنا girl, president daughter, I'm quoting, reading from the book, Adud Mayardit, who's married to an Ethiopian national, caused a lot of controversy, Piriwa, and got the Destiny News banned to this day. طبعا لما نوكي داخل أدود زوج الحبشي في ناس كتير جدا نبن في ناس من الجنس الرفض أسرة بتاع سلفا كير وفي ناس كتير من الصحفيين they refuse they ناس يعني even نينا ذاتنا كنا رفضنا كنا يا جماعه كيف ابن الرئيس يزوجوا الاجنبي ما زول ده بيشيل اسرار اجنبي يشيل اسرار بتاع الدوله ده لكن طبعا سلفا ماله أدود ما لقى دنكاو في الجنوب ده بيقول يا اخي ما لقى دنكاو ما لقى نوراوي قول يا اخي ما لقى شلكاوي ما لقى بارياوي ما لقى بلنداوي ما لقى زول من لوا ما لقى زول من كريش من غولا من فراتين بتسلفة ده ما لقى زول من 64 قبيلة بلاس ده في الجنوب كلام فارغ ساكن نونسنس جانا مش جاب لنا حبش بيت الرئيس مالك ما دينك ده يا طوال وانتم ناس شباب وسيمين وما شاء الله وكله قبائل وكله قبائل ده جنوب السودان لكن لانه فوضى مشى انت بيت الرئيس ده بيت رئيس البلد قاعد يصل وين في دولة شوفوا جنوب السودان الكاس السلفا كير جابوا للجنوب المرمطة اللي جابوا لنا كشعب بتاع جنوب السودان ليت مو فورورد للبيت ده اسال ليله رجع قاعد في الجنوب اي دونت نو هو لسه مزوج لحبشي ولا لسه اوكي ليت مو فورورد الجريده اللي اسمه ذا ديستني نيوز بيبر الجريده طبعا ناس الجازان they ban it forever for good ليه؟ لانه يا جماعه الجريده ده فيه نفرين كتبوا فوقه خلينا انا اقدم تحيه في المنبر ده لاخوي استاذ دنجي ديوك وينو نجيبه طبعا دنجي ديوك كان دخل السجن لكن في معلومه انا ما كنت بعرفه مكتوب في كتاب بتاع تيميدون وانا هسه لازم ده نقطه ندير نجيب فوقه بس باقي كوربشن بتاع سلفا كير وبولميل ده الله ده بس one day there will be account of it واللي عملوا بولميل ده شغل بتاع سلفا كير corruption وفساد to the maximum you guys will not believe it destruction للسرقه ونهب منظم للمال بتاع الشعب بتاع جنوب السودان لكن كده نمشي لكلام الناس دنجي ديوك just be with me عشان انا ماشي لاخر نقطه قال دنجي ديوك I'm reading from the book دنجي ديوك الصحفي دنجي ديوك and Ngor Arol Garang of the Destiny newspaper were bundled up and detained on November 5th 2011 for writing an opinion article in the Destiny News questioning the justification of the President Kiir daughter marrying a foreigner. Ya salam alayk ya Dengdi. Ya salam alayk. Ya salam alayk ya akhi. Yep. Questioning. بيت الرئيس كيف بيت الرئيس يزوجوا له أجنبي يا أخوانا؟ ده ما بيصل. دي فوضى. حتى كير زارو كيف يقبل لبيته؟ ما أنت الرمز بتاع السياد بتاع الدولة ممكن يقرروه كده. شغل بتاع مخابرات تزول زارو عارفين إنه خلفيته شنو؟ But let's move forward. What happened? Let's move forward. Blah 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 blah. The Destiny justification. The committee, Asma. The committee. I'm reading. The committee to the project journalists, CPG, said General Akol, the Director General of South Sudan National Security Service, condemned the newsmen of non-adherence to the media code of conduct and professional ethics. كلامك blah 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 ده كله أنا ما أدري blah 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 blah. Okay?
The first lady, asmo kalamde, ayandit. Geneva Sudan te Salva Kiir ayandit. O Bolmel. Then did the first lady Mary Ayan to endorse the rest of the host of Mary Ayan. Ayan yalla ana nokta der regulation. Then did ayuak and ngor garang asma kalam de nokta ana der raktimbo. Then did ayuak and ngor a roll garang on the day of their release were driven asma kalam da. يوم الفوق فوق دندير يوم بعد ما يتقلون يوم طبعا يوم 5 نوفمبر 2011 اليوم اللي فوق فوقهم they were driven to the president house for lunch. والله خايت يا جماعه جنوب السودان اكل كور جرائم اللي انتوا عملتوا في جنوب السودان يا والله you guys يا جماعه you cannot believe this. Look at this. دندير ورول يوم الفوق من السجن ناس شالوا بالرجاله بدل ما يمشوا بيوتهم ودوم لعيان لميري عيان قال انا عازمهم غدا في البيت. Let's see what happened. Just be with me. عيان دي عمل ارهاب لدنج دي يوك وارول. شوفوا مرة رئيس عمل شنو للشباب دي لا حسب كلام بتاع الكتاب. Let me continue. Yes, on the day of their release were driven to the president house for lunch, hosted by the first lady Alua Mary Ayandit. She greeted them all through the mail and promised to deal with them squarely if they play with her family even again. يعني أكسب الكلام بتاع الكتاب يا أخواننا وعشان أنا رجيف قال خلال النازل مش عليهم طلعوا من سجن وميري عيدنا عداهم في البيت دنجل يوك وارول. قال مين اللانش لما لهم فقر مين بداية بتاع اللانش إرهاب وتهديد وقال لهم والله لو انتوا ديل تاني انتوا كتبتوا حاجة عن فاميلي بتاعي ده انتوا هتشوفوا وانا بسوي لكم وانا بسوي لكم وانا بسوي لكم بسوي لكم. نكيف هنا النقطة ده النقطة اللي انا كنت باقي كله ده حاجات كلها كعبة تاريخ وسخان لسلفا كير ومعه بولميل ويندي برضو والارهاب العمل للصحفيين. فاميلي بتاعك ده الرمز بتاع السيادة بتاع جنوب السودان. تزوج بنتك لحبشي ده اصل وين ده بدايه رئيس دوله ده بزوج العائله دي الى الرئيس جنوب السودان الى بيت بتاع سلفا كير. اخر حاجه يا شعب بتاع جنوب السودان نفتح فرص للنقاش. انا I know التوبيك بتاع الليله ده I know many of people actually they are happy with it لكن ولسه انا جاي اللي بيحصل شنو بعد سلفا كير ما في الليجاسي سلفا خلاه لنا. انا اخر حاجه داير اتكلم عشان تشوف فساد قريب بتاع الاويل مشهد وين. نسبه ل 2% ده يعني ريبورت of the editor general you know راجل ربنا يحفظه من 2011 ل 2020 التقرير ده account of 2% and 3%. The share of the oil revenue of oil production state and committees. تخيل نسبة 2% و3%. على ما أعتقد 3% بمشي للسير بمشي وين؟ الناس لأنه 2% المفروض يمشي للكوميونتي مش و3% بمشي للستيت. The total percentage 5%. لو في زول تاني ممكن نكتب تاني هناك أكيد لي كلام ده بس for me to make it أجل. يا جماعة أنا ما بعرف بس confirmation. نسبة ل 2% تقريبا بمشي لولاية. يب. The compliance اللي هو هنا كتاب كتبه Auditor General هو طبعا كتب to the right Honorable Speaker the Council of State Republic of South Sudan ماشي للمجلس الولايات في جنوب السودان. Very interesting. شوفوا قروج ده ماشي وين كإدارة بتاع سلفا كير. Be careful. Let us لازم I have to finish this. Compliant of audit of 2% and 3 share of Nile of the net oil revenue of oil producing state and communities at the Ministry of Finance and Planning Bank of South Sudan
Unity State, Upper Nile State, and Ruang Administrative Area. لثلاثة محلات. عندنا Unity State, Ruang Administrative Area, and Upper Nile State. 2% لناس والكوميونتي بتاعتنا الاويل بروديوسنج كوميونتي بياخذوا نسبه 2% في على النيل. ال 3% ده بيمشي للولايه والبعدك بيتقسم تقريبا لكل المقاطعات في ولايه واكتيفيتيز بتاعت الستيت something like that. ده مفروض ولايه بتاعت على النيل والريوان ادمنستريتيف اريا ويونيتي ستيت يكونوا اجمل الولايات في جنوب السودان لانه الجروب بتاعهم بينزل شهريا. والولايات ده مفروض الناس التعليم من جنوب السودان المال لاقين شغل يمشوا للولايات ديل بيكوز بكون في عماله كتير في شركات في قروش في شنو بده كله يا جماعه صفر. انا عندي فيديو في روان ستيت لو انا جبت ادمنستريتيف اريا لو انا جبت لكم صوره ده اخر برزنتيشن بتاع chief administrator this guy بتاع روان you guys will cry. والوضع بتاع التلوث والمويه الوسخانه البشر والمواطنين بتاعتنا في روان ادمنستريتيف اريا unbelievable. انتوا ما تصدقوا الحاجه ده neglected area completely. ده جانب ليه؟ لانه حكومه بتاع سلفاكير ده he doesn't care. انا كنت قاعد استمع للرجب مهندس امبارح and that why هنا جنوبين انتوا لانه انتوا جنوبين انتوا I'm sorry to say that but جنوبين انتوا قبلتوا بالعبوديه بتاع سلفاكير. ليه؟ لانه leaders وانتوا because our communities are tribal. We are a tribal society. مجتمعات غبليه زول لو ابن بتاعهم حرامي واقفين وراه. And this sometimes مرات بخلي الناس كثيرين to be frustrated. ليه؟ لانه this kind of country بيهلوا كيف؟ even إذا كان الكوميونيتيز المسلمين they protecting their thief من أولاد بتاعهم حرام ابنهم حرامي but because they are eating from that money they protect him. Very sad indeed. بلد زي ده خايته إلا we keep talking maybe change will come. Maybe جنوبين they will understand this one day and they wake up. كده قاعد استمع للرجل مهندس امبارح he was talking about فشلة إنه مشى فشلة قبل ما يطلع تقريبا 2021 و 2022 وانا it was يعني في الروم بتاع سايمون ابوي and that caught my attention. رجب قال يا جماعه فشله ده لما هو مشى it is a completely يعني ده دوله ثانيه it is not part of South Sudan. رغم فشله ده جزء من بيبور administrative area. وانا قلنا لكم للناس بتاع listen to this. Abiyaida forget about it. Abiyaida it is a مشكلة special case. But للناس بتاع روين وناس بتاع بيبور administrative area سلفاكير عمل الإداريات ده because he want to loot the resources بتاعتكم انتوا. You guys you are not aware of that you take it. أنا قبل فترة أجريا كان قاعد يتكلم في كلاب هاوس. أجريا كانوا قاعد يا جماعة بيبور قالوا بيبور ما عنده مدرسة ما مدرسة ثانوية بس تقريبا قالوا واحد ولا ما أعرف ما عنده مدرسة ثانوية ذات. ليه؟ لأنه بيبور فصلوا عشان سلفا ده يأكل الإيرادات بتاعت الجولز في والمناطق والسن الفيل وشنو في المنطقة بتاعت دائرة بتاع بيبور. شركة بتاعت شركة عربية شغال في الذهب بتاعهم هناك ده. وبيكوز هو داير يأكل البترول بتاعت روين administrative area. الوضع بتاع administrative area الليلة ده ما وضع بتاع منطقة انت ممكن تقول انه فيه حكومة. ليه؟ لأنه كيرلي خاطي يده فيه. جنوبين أنا كنت لما أنا استمعت كلام رجب امبارح أنا سألت نفسي طيب أخواني أنواع دي اللي ما قاعد يتكلموا. Very sad recently أنواع من يعني majority بتاعهم من الناس كانوا they are supporting government. Majority بتاع سلفاكير. Okay, there's no problem. You be part of that government. But my question to you is كان ناس يا رجب امبارح جماعة قاعد يقول كلام في فشلة and I was very sorry. قال لما هو مشى يا جماعة أول حاجة محل ده ما عندهم أجر مستشفى ما في. Small, very very small clinic. And it's not connected to Bibor.
وقال عشان هم زاروا المحافظ يمشي لبيبور اللي يركب طياره يجي جوا من جوا يركب طياره بتاع اليو يمشي بيبور، معقوله؟ ولا يمشي الوطا؟ ده كلام شنو ده؟ The worst part what he was saying yesterday قال له زول بقى عيان ساكن الناس دي بشيلهم لجامبيلا لاثيوبيا. يعني شوف مواطنين بتاعنا في جنوب السودان عشان ينقذهم بشيلهم لجامبيلا وقالوا بموتوا في الطريق. يا اخي معقول يا اخوانا. This is South Sudan under Salva Kiir الشعب بتاع جنوب السودان. This is what we call South Sudan under Kiir Riek Machar. Are you telling now we can just make it accountable? Riek is not accountable to the mess and what country going in it now? Why is he quiet if he's not enjoying it? Nonsense. Why is he quiet? خلينا نمشي للنسبة 2% قاعد نمشي وين؟ عشان نفتح فرصة. الراجل ده كتب كلام كتير، تقرير موجود في الواتساب. أنا ما داير الكلام الكتير كله ما داير. Let go القروش ده قاعد يمشي وين؟ لما تقروا الكتاب ده انتوا هتقدروا تفهموا القروش ده قاعد يمشي وين. Finding 2% account number. طبعا لما جو ل 2% قاعد يمشي المجتمعات لقوا انه الاوديتنج جنرال لقى انه في اكونت فتاو نمر الحساب ده انا ما اقدر اقول انه موجود في ورقه هنا ده. The 2% account was opened in Bank of South Sudan in June 2014. تخيل June 2014. The Ministry of Finance and Planning was the sole operator of the account. يعني الروح بتاعت شفت الوزاره الماليه ده وزاره فاسده وعلي وقال الكلام ده. The transfer into this account total was القروش الكل اوله 25 للحساب ده بتاع 2% 25 مليون دولار لب كده per the table below. just انا ما اقدر نقرا الكلام الكثير كله ما بفيد كثير هنا. الديبوزيت القروش اللي عملوا ديبوزيت للاكونت بتاع 2% من 2000 عملوا ديبوزيت 2014 2015 2016 ما عملوا ديبوزيت 2018 ما عملوا ديبوزيت عملوا ديبوزيت 2019 2020 الديبوزيت 2014 كتوا 7 مليون في ديبوزيت نمبر 2 2015 خدتوا 9 مليون دولار. ده كمان حساب بتاعته 3 ولايات على النيل Unity Ruang Administrative Area. The third deposit was 2017 400,000 even ما كاملة. Deposit number 4 it was 2019 5 مليون دولار. Deposit number 5 it was 2020 it was 2 مليون دولار. Okay, let go لقروش ده صرفوا كيف. أول حاجة القروش ده ودوا لناس individual. الماني ده مشى للانديفيدوال. يعني من 2% القروش اللي صرفوا في 2% براو 24 مليون 24 مليون يعني ال 24 مليون ودول لإنديفيدوالز. شوف الجريزر بعد ما خطوا في حساب صرفوا منه 24 مليون وكم كده من 25. عندك أنجلو بيدا in 2015 ادوا 30 مليون 30,000. بيرو تور بيور 2015 ادوا وايد 151,500. سبب شنو؟ unknown reason. ده جروب بتاع ناس، جروب بتاع مواطنين وجروب بتاع التنمية بتاع ولايات. Ministry of Finance Republic of South Sudan 2014-2019 شالوا 4 مليون دولار. السبب شنو؟ unknown reason. The oil revenue 2020 شايلين 279,000 دولار. Reason unknown reason.
Northern Upper Nile State 2017-20 أدوم $2 مليون. Upper Nile State 2014 and 2015 أدوم 14 مليون قروش المشلون. Unity State 2016-2020 أدوم 1 مليون و885 ألف. Ruang Administrative Area مدينه كم 783 ألف دولار. ده قروش ده نسبة 2%. والقروش ده المفروض يمشي لمنو؟ Bank Printing Charges 1402. القروش ده مفروض يمشي لكوميونيتيز. القروش المفروض يمشي لروين، لمجتمع بتاع روين، لمواطنين، لكوميونيتي، ويمشي للكوميونيتي بتاع يونيتي ستيت، ويمشي للكوميونيتي بتاع اويل برودكشن اريا في ابر نايل ستيت. قروش كله زي ما شفتوا هسه مشى للجيوب بتاع الناس، ما مشوا للتارجت. ده واحد. قال number 7.5 payment of USD 5 million were made to parties other than those stipulated under the Petroleum Revenue Management Act 2013 as follows. الله يخايته. وزعوا هنا نسبة 3% نمشي ل 3%. 3% account number كده لاب كده. القروش ده قال the 3% account was opened in Bank of South Sudan in 2014. The Ministry of Finance and Planning was the sole operator of the account. والقروش ده داسة ال 2% مفروض يمشي لمجتمعات. يمشي مجتمع بتاعت روين، مجتمع بتاعت بنتيو، ومجتمع بتاعت ملوط ولا وناس ما بانوا كده. ده ناس ال oil producing area. These are two communities that are supposed to share that money. Now let's come to قروش ما مشى لناس زين، مشى لأغراض ثانية لشغل جنوب السودان. نمشي لنسبة 3%. ال 3% المفروض يمشي لولايات. ال 3% يمشي لولايات على النيل، ليونيتي ستيت، ولاش ادمنستريتيف اريا. ده يا جروب بتاع الحكومه. بعد ده جروب بتاع 2% ده بتاع الروين ادمنستريتيف ماشي لدنك القاعدين هناك. ده قروشهم ككوميونتي يعملوا ديفلوبمنت، ممكن يساعدوا الناس يال بتاعهم ماشيين مدارس، دايرين يمشوا منحات خارجيه، لانه قروب شهريا. ده شهر مصري. The same thing ماشي للناس بتاع ربيعي، يكون ما عنده مشكله كوميونتي بوليس وداير يساعدوا يبنوا مدارس، يبنوا شنو من القروش بتاعهم ده out of 3%. because 3% برضه بيمشي لكل الناس ديل، لحكومه بتاع ولايه كامل. اوكي شوفوا التغيير قروش مشت وين. 3% الديبوزيت على 3% في الاكونت قبل شويه in 2014 خدتوا 33 مليون دولار. The second deposit 2015 15 مليون. Deposit number 3 2019 8 مليون دولار. Deposit number 4 2020 3 مليون دولار وكم كده ألف وكده. التوتال بتاع deposit بتاع 3% كله المفروض يمشي للولايات ديل. خدت هنا 60 مليون وكم كده ألف. ده قروش مفروض تتقسم بين 3 ولايات على النيل، بنتيو، والروين. كنا نشوف القروش ده وزعوا كيف. ده النظام بتاع سلفاكير. نشوف القروش بتاعتنا ده بتاع 3% بتاع على النيل وبتاع الروين وبتاع بنتيو المفروض يمشي وين. شوف القروش ده وزعوا كيف. وانا بجيف ان انا ذاته خلاص ده ندي فرص للناس وكده. شوف القروش ده وزعوا كيف يا جماعه. اول حاجه البيمنت في حاجه اسمه اوشا موسيس بيدا
مهر دمر الراجل 2015 زول ده ولا زول ده مدينينه 2 مليون دولار و358,528 unknown reason. ده زول واحد ده جروب بتاع ولاد على النيل ويونيتي ستيت وريوان ادمنستريتيف اريا. الزول النمر 2 زول اسمه بونا أليج أرو 2015 2020 الزول ده ولا زول ده مدينينه 1 مليون و265,650 دولار. سبب شنو؟ unknown reason. نمشي لنمر 3 جيمس دينغ جون 2015 الزول ده مدينينه 170,218 سنت دولار. unknown reason. سبب شنو؟ ما في سبب، ما معروف. زول اسمه مانويل أجو ميان 2015 مدينينه 36,000 دولار. ده في جروب بتاع ده من حساب بتاع على النيل. نمر 5 زول اسمه طون أبرام لوك ملوال 2015 الزول ده مدينه 50,000 دولار. unknown reason. في زول اسمه ويليام روي لوك 2015 مدينه 170 و218 سنت، نفس زي قروش على دولار الزول ده. unknown reason. سبب شنو؟ ما معروف. medical cost of Honorable Lualding Wool in Germany 2015 94,851 medical treatment. يوم ده الزول الوحيد هنا مكتوب medical treatment. الله يرحمه. وده من قروش، ده من قروش، ما من قروش بتاع دولة. no. ده من قروش بتاع 3% بتاع المناطق المنتجة للنفط. في زول اسمه موريس يل أكول تيد 2015 زول مدينينه 137,000 USD 137,000. unknown reason. Payment transfer to the foreign cash received. The payment ده الدولار ل transfer to foreign cash. أوله ل برا اللي هو 7,584,180 سنت. أوله برا لمنو؟ ماما unknown pay and reason. الزول الرسالة قروش ما معروف ده منو؟ والسبب شنو ما معروف. ده من قروش بتاع الناس على النيل وبنتي وريوان ادمنستريتيف اريا. Let's move forward. عشان الجنوب شوفوا حكومة سلفاكير you guys make a judgment. هل في حكومة في الجنوب القروش ماشي في محله؟ عشان كده هسه ما في أي حاجة. بلد واقع وما في زول بيتكلم ليه لأن everything connected to President Kiir. If we dig after القروش ده هسه بنلقى القروش كله الكلام ده جاي من مكتب بتاع سلفاكير. Let's go. Number 10 payment transfer 2015 حولوا مليون وكم كده 1000 unknown reason unknown pay and unknown reason. الزول الرسالة ده زر ما معروف والريزن شنو ما معروف. The Ministry of Finance cumulative 2015-2020 22 مليون 22 مليون و242,144.23 سنت paid to various account. ده جروب متراكم بتاع وزارة المالية من جروب بتاعنا بتاع على النيل نسبة 3% على النيل روين وكذلك بنتيو. The oil revenue A/C3 2020 أدوم مليون دولار و160,598.11 دولار unknown reason. Rang community
الرن كوميونتي مدي ادو من الجروب بتاع والله خايت جنوب السودان يا اخوانا لين مو فورورد كده جاس رن كوميونتي 2020 ادو 190,800 دولار. روين ادمنستريتيف اريا 2020 ايوه روين ادمنستريتيف اريا بيستاهل لانه ده النسبه بتاعهم. القروش ده المفروض يتقسم بين روين بنتيو وعلى النيل، بعدها كل ولايه بيمشي بيصرف القروش ده للمقاطعات كلها وكده. الروين ادو كم روين ادمنستريتيف اريا 2020 457,921 سنت. ملوت كوميونتي برضو ليه؟ لانه ملوت كوميونتي ما ممكن يدو من نسبه 3%. اسمعوا الكلام ده كويس. شوفوا الفساد اللي اتعمل في الزمن بتاع ناس ستيفن ديو ونازل وكده وزاره، لانه شغل ده وزاره ماليه. معناه ده دايركتيف كان وانا ما اعرف ستيفن ديو شالوه برا 200 ونازل ده، وكل الوزراء الماليه the rest they are connected with this corruption. ده قروش الفيو ملوت كوميونتي ده والفيو مابان كوميونتي ده ما عنده علاقه بالنسبه بتاع 3%. نسبه 3% مفروض يمشي لولايات، نسبه ل 2% يا بيمشي لمابان كوميونتي وملوت، لانه ده الناس اللي عندهم اويل اريا وكده. وكذلك وناس روين كوميونتي دينجا بتاع روين ده ياخذ حقهم كلهم، وناس بتاعت بنتيو. شوف ملوك كوميونتي ادوم $1,000,000 $70,825 و74. مابان كوميونتي ادوم 190,800 دولار. اديوم فوكس بيرو اديوم خلينا نشوف الفوضى دي كيف. اديوم ده ادو 600,000 in 2017 unknown reason. ده من قروش من جروب بتاع upper nile state روين administrative area، وكذلك من قروش بتاع unity state لانه جروب بتاع 3%. office of the president in 2016 ادوم 1,300,000 unknown reason. ده جروب بتاعنا على النيل ويونيتي ستيت وكذلك. شوفوا الفوضى. عندك كير مارين فور ريفر ترانسبورت ادو 2 مليون in 2015. why unknown reason. القروش ده الجنوبي المفروض يمشي لكل ولايه، وبعدها الولايه بتصرف النسبه بتاعتها. عندك حاجه اسمه ساوث سوبريم ايرلاين in 2015 ادو 4,130,000 هيركرافت. ما اعرف اجره ولا شنو something. Equity Bank in 2015 ادو $4 مليون unknown reason. حاجه اسمه اوركس انجلس كينيا كو ال تي دي 2015 ادو 2 مليون و200,000 unknown reason. في حاجه اسمه اتش تي جلوبال هيلث in 2015 مشايلينه 191,253 دولار unknown reason. عندك وورلد بانك فور كونستراكتد سيرفيس مدينه 36,820 unknown contracted service. Upper Nile State 2015 ادو 5,041,869 paid A/C in SSP كده 14,000 وكده ادوله كمان بباوند كمان. Unity State in 2015 ادو 1,852,000. Bank printing. Let's continue. يا جماعة أقول نقيف على كده لأنه this thing is too much، وده حاجة ذاته الله زار ما بقبله، وحجمه بتاعت الفوضى الحاصل. أخيرا كلام ده كتير is too much، وما زاروا كلام ده أنا متأكد هيجيب لنا الضغط. أنا زاروا بيجيب لي
ضغط. خلوني نقيف على كده. اللي انا داير اقوله هنا في ختام انه يا شعب بتاع جنوب السودان، قروش بتاعتكم بتاعت سؤال بتاعت where is oil money going، يا قروش بتاعت oil قبل 3 كارغو ماشي لبولميل، 2 كارغو يا ماشي لحكومه، ممكن بيجي 2 بيجي نص، باقي ده كله ماشي لفساد. نسبتين 1% بتاعت كوميونيتيز بتاع روين ويونيتي وابا نايل، ناس ملوط الجماعه دي المناطق بتاع انتاج بتاع النفط ماشي للفساد. 3% بتاع الولايات 3 ماشي للفساد. اكبر كميه بتاع قروش ماشي لبولميل فور كونستراكشن بتاع رودز. وانتوا براكم انا بخليكم تغيموا مع نفسكم الرود ده وين. اخيرا النفط ايت للنقاش. خلينا انا اشكر الناس المشاهدين في فيسبوك ودشق لجنوب السودان. وانا داير اقول لكم في الختام ده كله لو سلفا كير موجود ما تقدر تعمل اي حاجه. كير موجود يا جنوبين كرئيس، ترفعوا يدينكم كل يوم صباح وتصلوا لله انه كل كير يمشي ويجي زول رئيس هو ممكن يغير الحاجات ده، لانه سلفا كير is the one giving ticket للناس الناس بولميل ادريس. very sad indeed. حاجه مؤسف جدا. شكرا لكم. انا نواصل نكشف الفساد. ما في زول يسال تاني قروش ماشي وين. وانا داير اقول لكم في ختام حتى باقي الجابو ده حتى لو فشل زول مسكين ساكت. بس الخطا بتاع باق انه هو قبل انه يكون وزير بتاع الماليه، ده خطا بس بتاعه لقدام. لكن لو فشل ما بتاعه هو، لانه سفشل لسلفا كير يا فاشل. and corrupt system with practicing nepotism, clanism والحاجات زي دي وشمزيم ايديولوجي بتاع شم اكل. So this is what the situation بتاعتنا هسه. How we going to fix this؟ في زول قبل سأل السؤال how we going to fix this؟ This cannot be fixed. It's too deformed to be reformed. No reform can happen here. ما في. So كيف يا إدوارد؟ Yep. What we are talking about now as people of South Sudan, it is a complete regime change or Salva Kiir change, because a system that corrupt to the maximum. والناس القاعدين كلهم they are powerful. So الله بس ما في حاجة هنا can be fixed. لو انتوا يا جنوبين شعب بتاع جنوب السودان you are the one supposed to decide. أخيرا ومبارك موضوع ده أمباسر إيمان ولا جاوين شرحه هنا. But I don't want to be part of this change. الأيديا بتاعت إنه في تسريات بتاعت كويلاغور. And what surprised me the mentality بتاعت كوادي بتاعت السيولة معيو. لكن they are intended. قاصدين الحاجة دي. وانا ما راح اجاوب في حلقة الليلة. قاصدين to manipulate. They intended to do that. ده ما التسريات بتاعت National Consensus Forum. التسريات بتاعت كويلاغور ده رأيه هو. قال اننا دايرين نيو dispensation without كير ورياك. ده ما رأي بتاعت National Consensus Forum NCF. No ده ما رأيه. لو ده رأي بتاعت NCF ليه يقولوا كويلاغور في جوبا. بيقولوا باغانا ممكن ناطق رسمي بتاعت اسم بتاعت NCF. But why كوادر بتاعت SPLM IO they are مصرين لأنه مشكلتهم مصابين بمرض اسمه رياك مشار. مصرين انه انتوا ما قالوا رياك، هاي رياك امشي وفاشل زي سلفا كير فاشل. Are you telling me no رياك ما فاشل؟ لكن ده ما that is not our opinion. ده رأي بتاع national dialogue whatever you call it بتاع سلفا كير ده. وده جنوبين ده مواطنين قالوا كده، قالوا مشكلة بتاع جنوب السودان سلفا كير ورياك.
التسريع بتاع كويل أكبر ده ما تسريع بتاع National Consensus Forum، ده ما تسريع بتاعنا في المعارضة. First of all كويل أكبر كان دخلوا السجن وطلع. Now is the one I will play it في coming days maybe on Monday because في حاجات أنا شايف جبال في كلام أو زمبار I need to talk about them. They need to be corrected. بعدين شغل بتاع protecting thief ده ما بيشتغل معنا. coming angry وناس ما قادروا زعلانين وشنو for what. So التسريع بتاع كويل أكبر ده that is not opinion بتاع NCF. ده ما رأي NCF طارحين round table as a concept all package. والround table ده this is complete idea بتاعتنا يا اخوانا. Let us sit down كلنا كجنوبين. يعني في round table لا because لو انت قلت في round table انت ما داير كيرورياك ما في حاجه اسمه round table ما بينجا مشكله. and that why الناس ال NCF ما خدوك الشرط ما في حاجه زي رزارو في concept بتاع round table ما موجود. والتفاصيل بتاع الراوند تيبل بيتناقش في الطاوله بتاعت المفاوضات مع كل الاطراف. قبل كده امباسر ايمانويل قال الكلام ده هنا and I said it many times هنا انه يا اخوانا as the proposal بتاعتنا initially proposal we are now as a proposal انه اذا كان فتره انتقاليه we are proposing فتره انتقاليه. فتره انتقاليه ده come because we are saving the country. مدة بتاعه كم ما يخترناه. Nobody knows. ليه؟ لأنه أمانة الجاويل cannot come out with that. Fagan cannot. Thomas cannot. The rest of leaders they cannot come out with it. People need to sit down on a table and agree on it. إنه فترة ده ممكن يكون كم. يلا فترة ده لو قلنا يكون 3 سنة يكون 2 سنين يكون 4 سنة يكون كم. People need to agree on it. الكونديشن لو بيجي في proposal بنقدمه للمستقبل إنه يا أخوانا the lean government during the transitional period if we agreed مع الحكومة and the rest of team بتاعهم بتاع ناس أسفل مايو and the rest وكده في opinion بتاعنا إنه we are preparing the election على lean government ده. ناس اللي ما دايرين أي زول ماشي يجي في الانتخابات ما تشارك في الحكومة ده ما تشارك في الحكومة الانتقالية. لو كير ما ترجع في الانتخابات يشارك because we are going round table. ده ما كلام بتاع مانويل ولا بتاع إدوارد ولا بتاع توماس. ده كلام بتاع الجنوبين because now ليه؟ لأنه we are actually stage of collapsing. البلد دي أصلا ماشي قاعد ينهار. ليه؟ ده الناس المصرين دايرين يقولوا قالوا نو انتوا خايفين معكم إنه الرياض ده يمشي. ما الرياض يمشي. idea بتاع إنه الرياض يمشي ده is it a problem? Can you tell me today Riyadh is not corrupt? How come Vice President, first Vice President قبل كم يوم في مؤتمر بتاع الحكام لما الجفرنر بتاعه زار بتاع راس فيلا معايا في توريد لما بيتكلم عن الجولز رياض قال شنو؟ وانا هاف ذا اوفيو انا اشتغلت ممكن اجيبه لكم. قال we know الذهب ده قاعد يمشي من مطار جيبه we don't know كيف how you come كبريزيدنت you saying that I'm Vice President if you are not part of it. Are we coming here to try to play to the people of South Sudan because of you depending your corrupt leader? You depending him because you're getting some money from him? وكلام ده بيحددوا فوق ناس. People come here and we talk. So Jemana, let us be mindful when people are talking. بعدين تكفي راسك وما عارف تعامل نفسك ولا بتاع لا ما بيشتغل. It will not work out like that. So كلام بتاع كويل أكبر ده رأيه هو ده ما عنده علاقة ب NCF. NCF ما قال إنه رياض وكير يمشوا ما قالوا الكلام ده to the people. أنا سمع شيء يختم في الكلام ده. But this thing just I want to make a footnote and we will talk about it في يومين الجاي. أنا بشتغل الصوت. أنا بس عشان مشكلة كان بتاع الزمن. كلام بتاع كويل أكبر يا ده قاعدين أنا have it في كله 7 minutes يا ده I have 2 audio بتاعه بس عشان كان مسألة بتاع الزمن. ما يا to you guys we know our time عشان كده أنا ما كان جيب درايه يا كويل أكبر درايه يا ده هنا كذا listen this is his opinion. They're talking about election is a joke as far as the general situation is concerned. At first,
election was supposed to be the end of the implementation of revitalized agreement for resolution of conflict in the Republic of South Sudan. The conflict in the Republic of South Sudan has not been resolved because that was the main reason for agreement. It was to resolve the conflict. It is not a peace agreement, as some people would like to say it. It is an agreement for resolution of conflict. And that agreement has never been implemented. It's only chapter 1, the formation of a government, that has been done. But even that government has not been fully formed. It is partially formed. Like, for example, the commissions has not been formed. So that is the first thing, that the agreement that was supposed to facilitate and create conducive environment for election has not been done. Has not been implemented. Second, the reconciliation and healing process that was supposed to happen has not been done. Third, the constitutional reform that was supposed to be done so that the judiciary is independent has not been done. And beside all that, election is a practice of a democratic society. It is a democratic society that exercises election. Now, are we democratic? SPLM, IG, since 2008, convention, they have never held any national convention in the middle. So all the institutions that are there are not elected institutions. They are appointed institutions. Also, the IO and the rest of other political organizations have never had opportunity to mobilize, register, and conduct conferences so that they have internal democracy. How can an undemocratic institution go for democratic process? I think this is something that people need to know. The third thing is that SPLM, IG, SPLM, IO, and SAWA are political military organizations. That is why you want to have these military unified forces. And since they are military political organizations, I have never seen a situation where a military organization go for election. Because the military usually that doesn't accept any defeat. So if a military organization is defeated by election, then what next? What the military do is when it is defeated, it withdraw and then reattack. So it is an invitation of war. People are going to go into war. The fourth other element is about the permanent constitution. On which basis are we going to hold election? The election is supposed to be held based on the new permanent constitution of the Republic of South Sudan, whereby people will decide the size of the government, the type of system that we are going to have, whether we are going to have a federal system or we are going to have a decentralized system and all this. These issues has not been resolved yet. So then how many people are going to go for election? Because up to now, we don't know ourselves. Since 2010, when we had election, we were told that South Sudanese are around 8 million, and we disputed this. Now that we have gone more than 14 years without census, how are we going to distribute the seats that the constituencies that we are going to have? How are we going to distribute them to the population so that our population is properly represented? This is another thing. The fifth thing is about the resources. Up to now, the government cannot simply pay salaries of civil servants. Up to now, even the wounded heroes were looking for money for medical treatment, and they were shot at 2 days ago at the Ministry of Finance because there is no money. So even if people say we go for money, there are no resources for us to go for election. The number 6 other thing is that there is no political and civic space for people to campaign and do political mobilization freely. Even the civil society have no political space for them to make civic education. Or what does election mean?
Because as a nation, we have never had election in our life. This is the first thing for us to do. What does it mean? It is not a question you vote for SPLM and vote for Kirmanadi. The people will have otherwise. They will think to vote for whoever they want. And so long as there is no political and civic space for everybody to campaign, then what do you mean by fair, credible, and transparent election? Because the situation is being controlled by one political organization, that is SPLM-IG. So all this put together, and then the most important thing is the election commission itself. The election commission is not formed according to the law, because the law says that the members of the National Election Commission are supposed to be independent, to be neutral, to be impartial, and non-partisan. And as a result, they will be able to be independent in making decisions. Now, if you check the degree that was made by His Excellency, the President of the Republic, all the members of the National Election Commission are representative of political organizations, particularly those who are parties to the agreement. So is this election only for political organization or political and military organizations that are part of the revitalized agreement, or is it for everybody? So these are the issues that are clear, that what we are going is not a election, is not fair, is not credible, is not transparent election, but it is to legitimize a military rule to make it legitimate, because it does not have any legitimacy. This is the intention of the current parties which are in the government. So this is, and in short, what I can say about this election. I think there are no election. People of South Sudan are being deceived that you are going for election. And even if you don't, if you agree, okay, let us go, they will not go, because practically it will not happen. Exactly. And, the president has wished that if he would have arrested me and killed me, that would have been the better option, because at one time I met with him at the airport and he greeted me and he said, is it because I don't kill people that people are opposing me? And I told him, you cannot just arrest somebody and kill, because you kill somebody whom you are fighting with, but I'm not fighting with you. And even though the president does not have power to arrest and kill, and we have that encounter, and then we part our ways. We met at Juba Airport because we were receiving the body of General Matongangdi from Thailand by then. So I just went to receive like any other person, to pay my respect to General Matongangdi. And while we were waiting for him to leave, because he came and he was about to leave, so he was coming along the row that we were standing. And then at the end of the row, I was there. And he started to attack me. أخيرا الكلام الثاني ده مباراه سايمون قرا لكم، سايمون ابوي قراه في الروم. اوكي، ده ما اوبينيون، ده ما راي بتاعت NCF، ده راي بتاعت كويلاغور كشخص، وانتوا عارفين ذو قاعد يتكلم في جنوب السودان. And even he's not connected to the NCF. He's not a member of NCF. Yes, Kweilagwer, he was a member, he was part of the group. Those signed the letter, actually, it was 2020 or 2021. I'll go up the photo. Bita the PCC. And as I signed the letter. Mom. Okay? Lakini is not. The opinion bita, marai bita NCF, inu ya khwana, anena ma derido kiriyak, because NCF طارحين المشروع بتاع الراوند تيبل until now. So ما في حاجة تاني out of that يعني. فأنا داير نقول لكل الناس يا جماعة نشيل الكلام في الكونتكست بتاعه. فتش مشاكل ولخبطة وين ما كويس. If يا أخويتي يا depressed أنت قاعد تفتش مشاكل, cool down my brother. Cool down. You could let people put it straightforward. ده ما الرأي بتاع NCF, ده الرأي بتاع كويلاغور ومباراه سايمون ابوي طرح اسئله لرجب قال this is not the opinion of the PCCA. So this is what's going on. People should not mix up حاجات
يعني ناس يمسكوا مرض بتاع دم الاستقرار because انت خايف ونينا السلطه بتاعنا because this is what are you eating and looting the country. You will go one day. شكرا جزيلا. انا الناس اللي في فيسبوك ويوتيوب انضموا لنا في كلاب هاوس. ربنا يبارك فيكم. Thank you so much for watching. I'm going to open the hand raise.